It's possible that there's only one civilization in the Milky Way galaxy. There may only have ever been one, and there may only ever be one. And that's us. We may be the first and last. That's important. If you're looking for a hint as to how we should behave politically, towards each other, towards our planet, then this idea matters. Imagine that the Earth is the only place in a galaxy where intelligent life exists. The only place where collections of atoms as old as time have come together into improbable patterns that can think and feel and bring meaning to an otherwise meaningless universe. How should we behave? Surely, notwithstanding the fact that we're tiny, fragile things on a mote of dust, orbiting around one star amongst 400 billion, we must consider ourselves and our world to be inconceivably valuable. With her poem written for COP26, we are joined by writer, performer and storyteller Yersa Daly Ward. Nothing will be saved without you. It is important to begin with the fact. This is your invitation to lead with light. You were born to be creators of the ground entrusted. Yesterday's beneficiaries, inheritors of land, air, time. Now is all we have left, holding the world in our hands, with the most inconvenient truth to honor the earth, land, sky. Our day is older than it used to be, but not yet gone. The day is dimming and still not done. Come, leading lights. We were born to be creators of the possible future. The truth will not leave without you, heavy though it may be. The staggering state of play is leaning upon you. The hour that you stand in is goldening, already coppering, already fire. Ancestors of tomorrow, this is an intervention. Earth is talking to you today, and Earth has plenty to say. Be architects of something new, protectors of the day. Be shining final hopes, designers of chance and change. The hour is crimson, turning, turning. The hour is bruising, bluing, blue. We are human, and we owe our home. Let's pay our home dues. These are the implications, so we have to end with the facts. Anything less than you too much to pay. Anything later than now is too little, too late. Nothing will change without you. Please welcome the Prime Minister of the United Kingdom, Boris Johnson. Good afternoon. COP and globally famous
is almost certainly a man called James Bond, who generally comes to the climax of his highly lucrative films strapped to a doomsday device, desperately trying to work out which coloured wire to pull to turn it off, while a red digital clock ticks down remorselessly to a detonation that will end human life as we know it. And we are in roughly the same position, my fellow global leaders, as James Bond today. Except that the tragedy is, this is not a movie. And the doomsday device is real. And the clock is ticking to the furious rhythm of hundreds of billions of pistons and turbines and furnaces and engines with which we are pumping carbon into the air faster and faster, record outputs, and quilting the earth in an invisible and suffocating blanket of CO2, raising the temperature of the planet with a speed and an abruptness that is entirely man-made. And we know what the scientists tell us, and we have learned not to ignore them. 2 degrees more, and we jeopardize the food supply for hundreds of millions of people as crops wither, locusts swarm. 3 degrees, and you can add more wildfires and cyclones, twice as many, 5 times as many droughts, and 36 times as many heat waves. 4 degrees, and we say goodbye to whole cities. Miami, Alexandria, Shanghai, all lost beneath the waves. And the longer we fail to act, the worse it gets, and the higher the price when we are eventually forced by catastrophe to act, because humanity has long since run down the clock on climate change. It's 1 minute to midnight on that doomsday clock, and we need to act now. If we don't get serious about climate change today, it will be too late for our children to do so tomorrow. I was there with many of you in Copenhagen 11 years ago when we acknowledged we had a problem. I was there in Paris 6 years ago when we agreed to net zero and to try to restrain the rise in the temperature of the planet to 1.5 degrees. And all those promises will be nothing but blah, 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 to coin a phrase. And the anger and the impatience of the world will be uncontainable unless we make this COP26 in Glasgow the moment when we get real about climate change. And we can. We can get real on coal, cars, cash, and trees. We have the technology to deactivate that ticking doomsday device, not all at once. I'm afraid it's too late for that. But one by one, and with ever greater speed and efficiency, we can begin to close down those billions of hydrocarbon combustion chambers that you find currently in every corner of the planet. We can phase out the use of cars with hydrocarbon internal combustion engines. By 2035, we can do that. We in the UK are leading by ending new sales by 2030. We can end the use of coal-fired power stations. We can do it by 2040 in the developing world, 2030 in the richer nations. We can plant hundreds of millions of trees, 1 trillion. It's not technologically difficult. And halt and reverse deforestation by 2030. Not just because it's a spiritually uplifting and beautiful thing to do, but because that is the way to restore the balance of nature and to fix carbon in the air. And as we look at the green industrial revolution that's now needed around the world, we in the developed world must recognize the special responsibility we have to help everybody else to do it. Because it was here in Glasgow 250 years ago that James Watt came up with a machine that was powered by steam that was produced by burning coal. And yes, my friends,
we've brought you to the very place where the doomsday machine began to tick. And even though for 200 years the industrialized countries were in complete ignorance of the problem that they were creating, we now have a duty to find those funds. $100 billion a year that was promised in Paris by 2020, but which we won't deliver until 2023, to help the rest of the world to move to green technology. But we cannot and will not succeed by government spending alone. We in this room can deploy hundreds of billions, no question. But the market has hundreds of trillions, and the task now is to work together to help our friends to decarbonize, using our funds, the funds we have in development assistance, and working with all the multilateral development banks so that in the key countries that need to make progress, we can jointly identify the projects that we can help to de-risk so that the private sector money can come in just the same way that it was the private sector that enabled the UK to end our dependence on coal, become the Saudi Arabia of wind. We have the technology. We can find the finance, and we must. And the question for us all today is whether we have the will. And my fellow leaders, as I look around this room, I don't want to put too fine a point on it, but we all talk about what we're going to do in 2050 or 2060. I don't think it will escape the notice of the crowds of young people outside, the billions who are watching around the world, half of the population of the world under 30, that the average age of this conclave of world leaders, I'm afraid to say, is over 60. I fully intend to be alive in 2060. I will be a mere 94 years old, even if I'm not still in Downing Street. But you never know. But the children who will judge us are children not yet born, and their children. And we are now coming center stage before a vast and uncountable audience of posterity, and we mustn't fluff our lines or miss our cue, because if we fail, they will not forgive us. They will know that Glasgow was the historic turning point when history failed to turn. They will judge us with bitterness and with a resentment that eclipses any of the climate activists of today. And they will be right. COP26 will not and cannot be the end of the story on climate change. Even if this conference ends with binding global commitments for game-changing, real-world action, 2 weeks from now, smokestacks will still belch in industrial heartlands. Cows will still belch in their pastures, even if some brilliant Kiwi scientists are teaching them how to be more polite. Cars, powered by petrol and diesel, will still choke congested roads in the world's great cities. No one conference could ever change that. If summits alone solved climate change, then we wouldn't have needed 25 previous COP summits to get where we are today. But while COP26 will not be the end of climate change, it can and it must mark the beginning of the end. In the years since Paris, the world has slowly and with great effort and pain built a lifeboat for humanity. And now is the time to give that lifeboat a mighty shove into the water, like some great liner rolling down the slipways of the Clyde. Take a sextant sighting on 1.5 degrees and set off on a journey to a cleaner, greener future. So let us therefore, in the next days, devote ourselves to this extraordinary task, so that we not only continue with a program that is of green industrial revolution that is already creating millions of high-wage, high-skilled jobs in power
and technology, taking our economies forward, let us also do enough to save our planet and our way of life. And as we work, let us think about those billions of beady eyes that are watching us around the world, increasingly edgy and disenchanted. And let us think of the billions more of the unborn, whose anger will be all the greater if we fail. We cannot let them down. We have the ideas, we have the technology, we have the bankers, we have the corporations and the NGOs, we have the interpreters, we have the meeting rooms. If all else fails, we have the unbeatable hospitality and refreshment of Glasgow. We may not feel much like James Bond, not all of us necessarily look like James Bond, but we have the opportunity and we have the duty to make this summit the moment when humanity finally began, and I stress began, to defuse that bomb. And to make this the moment when we began irrefutably to turn the tide and to begin the fight back against climate change. Yes, it's going to be hard, but yes, we can do it. And so let's get to work with all the creativity and imagination and goodwill that we possess. Thank you very much, and good luck to all of us. Thank you. Bringing voices from Earth into COP26, please welcome climate campaigner Brianna Fruin. When I was a little girl, I was taught the importance and impact of words. In my culture, in Samoa, there's a proverb that goes, "E pala ma'a ai le pala upu." It means that even stones decay, but words remain. A lesson in knowing how words can be wielded, how text can change everything, how each word you use is weighted, how switching one word or number could reframe worlds, how climate action can be vastly different from climate justice, how 2 degrees could mean the end and 1.5 could mean a fighting chance. You all have the power here today to be better, to remember that in your meeting rooms and drafting documents are more than just black and white objects, to remember that in your words you wield the weapons that can save us or sell us out. I don't need to remind you the reality of vulnerable communities. If you're here today, you know what climate change is doing to us. You don't need my pain or my tears to know that we're in a crisis. The real question is whether you have the political will to do the right thing, to wield the right words, and to follow it up with long overdue action. If you're looking for inspiration on this, look no further than the climate leadership of young Pacific people. We are not just victims to this crisis. We have been resilient beacons of hope. Pacific youth have rallied behind the cry, "We are not drowning, we are fighting." This is our warrior cry to the world. We are not drowning, we are fighting. This is my message from Earth to COP. I hope you remember my words today and look closely at your words as you go throughout COP, because thank you. Now please welcome to the stage Chai Sudoi. My name is Chai Surui. I'm 1 in 24, but my people have been living in the Amazon forest at least 6,000 years. My father, the great chief Almi Surui,
taught me that we must listen to the stars, the moon, the wind, the animals, and the trees. Today, the climate is warming, the animals are disappearing, the rivers are dying, and our plants don't flower like they did before. The earth is speaking. She tells us that we have no more time. A friend asked me, will we continue to think that today's injuries can be resolved with ointments and painkillers, even though we know that tomorrow our wounds will only run deeper? We need a different path, and with bold and global changes. It's not 2030 or 2050, it's now. While you are closing your eyes to reality, the land defender Ariel Wewawau, my friend since I was a kid, was murdered in the forest. Indigenous peoples are in the front line of the climate emergence, and we must be at the center of the decisions happening here. Promise. Let us end the pollution of hollow words, and let us fight for a livable future and present. It's always necessary to believe the dream is possible. May our utopia be a future on earth. Thank you. Please welcome the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres. Dear Prime Minister Boris Johnson, I want to thank you and to thank COP President Alok Sharma for your hospitality, your leadership, and your tireless efforts in the preparation of this COP. Royal Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, the 6 years since the Paris Climate Agreement have been the 6 hottest years on record. Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say, enough. Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. Our planet is changing before our eyes, from the ocean depths to mountain tops, from melting glaciers to relentless extreme weather events. Sea level rise is double the rate it was 30 years ago. Oceans are hotter than ever and getting warmer faster. Parts of the Amazon rainforest now emit more carbon than they absorb. Recent climate action announcements might give the impression that we are on track to turn things around. This is an illusion. The last published report on national determined contributions showed that they would still condemn the world to a calamitous 2.7-degree increase. And even if the recent pledges were clear and credible, and there are serious questions about some of them, we are still careening towards climate catastrophe. Even in the best-case scenario, temperatures will rise well above 2 degrees. So, as we open this much-anticipated climate conference, we are still heading for climate disaster. Young people know it. Every country sees it. Small island developing states and other vulnerable ones live it. And for them, failure is not
an option. Failure is a death sentence. Excellencies, we face a moment of truth. We are fast approaching tipping points that will trigger escalating feedback loops of global heating. But investing in the net zero climate resilient economy will create feedback loops of its own, virtuous circles of sustainable growth, jobs and opportunity. We have progress to build upon. A number of countries have made credible commitments to net zero emissions by mid-century. Many have pulled the plug on international financing of coal. Over 700 cities are leading the way to carbon neutrality, and the private sector is waking up. The Net Zero Asset Owners Alliance, the gold standard for credible commitments and transparent targets, is managing $10 trillion in assets and catalyzing change across industries. The Climate Action Army, led by people, is unstoppable. They are larger, they are louder, and I assure you, they are not going away, and I stand with them. Excellencies, the science is clear. We know what to do. First, we must keep the goal of 1.5 degrees Celsius alive. This requires greater ambition on mitigation and the immediate concrete action to reduce global emissions by 45% by 2030. G20 countries have a particular responsibility as they represent around 80% of emissions. According to the principle of common but differentiated responsibilities, in light of national circumstances, developed countries must lead the effort. But emerging economies too must go the extra mile, as their contribution is essential for the effective reduction of emissions. We need maximum ambition from all countries on all fronts to make Glasgow a success. And the emerging economies to build coalitions to create the financial and technological conditions to accelerate the decarbonization of the economy as well as the phase-out of coal. These coalitions are meant to support the large emitters that face more difficulties in the transition from grey to green for them to be able to do it. Let's have no illusions. If commitments fall short by the end of this COP, countries must revisit their national climate plans and policies, not every 5 years, every year, every moment, until keeping to 1.5 degrees is assured, until subsidies to fossil fuels end, until there is a price on carbon, until coal is phased out. But we also need greater clarity. There is a deficit of credibility and a surplus of confusion over emissions reductions and net zero targets with different meanings and different metrics. That is why, beyond the mechanisms already established in the Paris Agreement, I'm announcing today that we'll establish a group of experts to propose clear standards to measure and analyze net zero commitments from non-state actors. Second, we must do more to protect vulnerable communities from the clear and present dangers of climate change. Over the last decade, nearly 4 billion people suffered climate-related disasters. That devastation will only grow. But adaptation works. Early warning systems save lives. Climate-smart agriculture and infrastructure save jobs. And all donors must allocate half their climate finance to adaptation. And public and multilateral development banks should start as soon as possible. Third, this COP must be a moment of solidarity. The $100 billion a year climate finance commitment in support of developing countries must become a 100 billion climate finance reality. And this is critical to restoring trust and credibility. I welcome the efforts led by Canada and Germany to help us get there,
It is an important first step, but it delays the largest support for years, and it doesn't give clear guarantees. And beyond 100 billion, developing countries need far greater resources to fight COVID-19, to build resilience and pursue sustainable development. Those suffering the most, namely least developed countries and small island developing states, need urgent funding, more public climate finance, more overseas development aid, more grants, easier access to funding. And multilateral development banks must work much more seriously at mobilizing greater investment through blended and private finance. Excellencies, the sirens are sounding. Our planet is talking to us and telling us something. And so are people everywhere. Climate action tops the list of people's concerns across countries, age, and gender. We must listen, and we must act, and we must choose wisely. On behalf of these and future generations, I urge you, choose ambition, choose solidarity, choose to safeguard our future and save humanity, and I thank you. There will now be a short film, a message from our planet to all of us, Earth to COP. Commuter chaos this morning and delays for the day as high levels of water brought services to a standstill. The Met Office says we should be braced for more of this. Forget summer, they say. It's going to... But the evidence in the record now is becoming clearer and clearer. No longer assume the temperature of the world is stable. Более 70 лет, но все еще загрязненность воздуха остается основной. If you average American, that carbon footprint is about 16 tons of carbon emissions. What about COP26? What is COP? The potential threat to the surrounding natural environment. We can see the ocean becoming The UN is calling the world's first climate change fountain. The frequency of Earth. Scientists are correct in their fears. A sure sign of climate change. I'm sorry. No, don't be sorry. No, that's because the more we take, the less there is for future generations. On our warming planet, there are reasons for hope. We need to have the courage to try. A lot more jobs created in the green economy. Climate change is not the problem. Climate change is the expression of the problem. The renewable energy technologies to fundamentally transform the energy system are at our disposal. So how do we begin the process of reversing global warming?
launched the largest tree plantation campaign. It is now cheaper to build offshore wind farms. To develop a climate-altering by crop. continually reinvesting in our grasslands, we are looking down a critical moment that we cannot not be part of. Enormous opportunity in agriculture. We can become stubborn optimists. 26 is one of the most important diplomatic gatherings in history. But humanity already knows what to do. We can't do it overnight, but we can set that end date. We've got a long way to go. But there is momentum. Roll up your sleeves and do it. Highnesses, Your Excellencies, Lords, Ladies and Gentlemen, please welcome His Royal Highness, the Prince of Wales. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic has shown us just how devastating a global cross-border threat can be. Climate change and biodiversity loss are no different. In fact, they pose an even greater existential threat, to the extent that we have to put ourselves on what might be called a warlike footing. Having myself had the opportunity of consulting many of you over these past 18 months, I know you all carry a heavy burden on your shoulders, and you do not need me to tell you that the eyes and hopes of the world are upon you, to act with all dispatch and decisively, because time has quite literally run out. The recent IPCC report gave us a clear diagnosis of the scale of the problem. We know what we must do. With a growing global population creating ever-increasing demand on the planet's finite resources, we have to reduce emissions urgently and take action to tackle the carbon already in the atmosphere, including from coal-fired power stations. Putting a value on carbon, thus making carbon capture solutions more economical, is therefore absolutely critical. Similarly, after billions of years of evolution, nature is our best teacher. In this regard, restoring natural capital, accelerating nature-based solutions, and leveraging the circular bioeconomy will be vital to our efforts. As we tackle this crisis, our efforts cannot be a series of independent initiatives running in parallel. The scale and scope of the threat we face call for a global systems-level solution based on radically transforming our current fossil fuel-based economy to one that is genuinely renewable and sustainable. So, ladies and gentlemen, my plea today is for countries to come together to create the environment that enables every sector of industry to take the action required. We know this will take trillions, not billions of dollars. We also know that countries, many of whom are burdened by growing levels of debt, simply cannot afford to go green. Here we need a vast military-style campaign to marshal the strength of the global private sector. With trillions at its disposal, far beyond global GDP, and with the greatest respect, beyond even the governments of the world's leaders, it offers the only real prospect of achieving fundamental economic transition. So, how do we do it? First, how do we get the private sector all pulling in the same direction? After nearly 2 years now of consultation, CEOs have told me that we need to bring together global industries to map out, in very practical terms, what it will take to make the transition. We know from the pandemic that the private sector can speed up timelines dramatically when everyone agrees on the urgency and the direction.
So each sector needs a clear strategy to speed up the process of getting innovations to market. Second, who pays and how? We need to align private investment behind these industry strategies to help finance the transition efforts, which means building the confidence of investors so that the financial risk is reduced. Crucially, investment is needed to help transition from coal to clean energy. If we can develop a pipeline of many more sustainable and bankable projects at a sufficient scale, it will attract greater investment. Third, which switches do we flick to enable these objectives? More than 300 of the world's leading CEOs and institutional investors have told me that alongside the promises countries have made, their nationally determined contributions, they need clear market signals, agreed globally, so that they have the confidence to invest without the goalposts suddenly moving. This is the framework I've offered in the Terracotta Roadmap, created by my Sustainable Markets Initiative, with nearly 100 specific actions for acceleration. Together, we are working to drive trillions of dollars in support of transition across 10 of the most emitting and polluting industries. They include energy, agriculture, transportation, health systems, and fashion. The reality of today's global supply chains means that industry transition will affect every country and every producer in the world. There is absolutely no doubt in my mind that the private sector is ready to play its part and to work with governments to find a way forward. Your Excellencies, ladies and gentlemen, many of your countries I know are already feeling the devastating impact of climate change through ever-increasing droughts, mudslides, floods, hurricanes, cyclones and wildfires, as we've just seen on that terrifying film. Any leader who has had to confront such life-threatening challenges knows that the cost of inaction is far greater than the cost of prevention. So I can only urge you, as the world's decision-makers, to find practical ways of overcoming differences so we can all get down to work together to rescue this precious planet and save the threatened future of our young people. Thank you, ladies and gentlemen. Your Excellencies, delegates, ladies and gentlemen, as you spend the next 2 weeks debating, negotiating, persuading and compromising, as you surely must, it's easy to forget that ultimately the emergency climate comes down to a single number: the concentration of carbon in our atmosphere. The measure that greatly determines global temperature. And the changes in that one number is the clearest way to chart our own story, for it defines our relationship with our world. For much of humanity's ancient history, that number bounced wildly between 180 and 300. And so too did global temperatures. It was a brutal
and unpredictable world. At times, our ancestors existed only in tiny numbers. But just over 10,000 years ago, that number suddenly stabilized, and with it, Earth's climate. We found ourselves in an unusually benign period, with predictable seasons and reliable weather. For the first time, civilization was possible, and we wasted no time in taking advantage of that. Everything we've achieved in the last 10,000 years was enabled by the stability during this time. The global temperature has not wavered over this period by more than plus or minus 1 degree Celsius. Until now. Our burning of fossil fuels, our destruction of nature, our approach to industry, construction and learning are releasing carbon into the atmosphere at an unprecedented pace and scale. We are already in trouble. The stability we all depend on is breaking. This story is one of inequality as well as instability. Today, those who've done the least to cause this problem are being the hardest hit. Ultimately, all of us will feel the impact, some of which are now unavoidable. My world is melting. You think you have control, we actually have no control. I'm absolutely terrified to bring a child to this world. Is this how our story is due to end? A tale of the smartest species doomed by that all-too-human characteristic of failing to see the bigger picture in pursuit of short-term goals. Perhaps the fact that the people most affected by climate change are no longer some imagined future generation, but young people alive today. Perhaps that will give us the impetus we need to rewrite our story, to turn this tragedy into a triumph. We are, after all, the greatest problem solvers to have ever existed on Earth. We now understand this problem. We know how to stop the number rising and put it in reverse. We must have carbon emissions, halt them this decade. We must recapture billions of tons of carbon from the air. We must fix our sights on keeping 1.5 degrees within reach. A new industrial revolution, powered by millions of sustainable innovations, is essential and is indeed already beginning. We will all share in the benefits: affordable clean energy, healthy air, and enough food to sustain us all. Nature is a key ally. Wherever we restore the wild, it will recapture carbon and help us bring back balance to our planet. And as we work to build a better world, we must acknowledge no nation has completed its development because no advanced nation is yet sustainable. All have a journey still to compete, so that all nations have a good standard of living and a modest footprint. We're going to have to learn together how to achieve this, ensuring none are left behind. We must use this opportunity to create a more equal world, and our motivation should not be fear, but hope. Can we fix climate problem in one generation? My answer would be yes.
We have to. We need to not just to talk about what we can do, but to do what we can. This is a challenge that we should try to solve in a quick way with a long-term vision. It comes down to this. The people alive now are the generation to come will look at this conference and consider one thing. Did that number stop rising and start to drop as a result of commitments made here? There's every reason to believe that the answer can be yes. If working apart, we are force powerful enough to destabilize our planet, surely working together, we are powerful enough to save it. In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you and why you are here. Thank you. Please welcome the Prime Minister of Barbados, Mia Mottley. Your Royal Highness, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the pandemic has taught us that national solutions to global problems do not work. We come to Glasgow with global ambition to save our people and to save our planet, but we now find three gaps. On mitigation, climate pledges or NDCs. Without more, we will leave the world on a pathway to 2.7 degrees, and with more, we are still likely to get to 2 degrees. These commitments, made by some, are based on technologies yet to be developed, and this is at best reckless and at worst dangerous. On finance, we are $20 billion short of the $100 billion, and this commitment, even then, might only be met in 2023. On adaptation finance remains only at 25%, not the 50-50 split that was promised nor needed given the warming that is already taking place on this earth. Climate finance to frontline small island developing states declined by 25% in 2019. Failure to provide the critical finance and that of loss and damage is measured, my friends, in lives and livelihoods in our communities. This is immoral and it is unjust. If Glasgow is to deliver on the promises of Paris, it must close these three gaps. So I ask to you, what must we say to our people living on the front line in the Caribbean, in Africa, in Latin America, in the Pacific, when both ambition and regrettably some of the needed faces at Glasgow are not present? What excuse should we give for the failure? In the words of that Caribbean icon Eddie Grant, will they mourn us on the front line? When will we, as world leaders across the world, address the pressing issues that are truly causing our people angst and worry, whether it is climate or whether it is vaccines? Simply put, when will leaders lead? Our people are watching, and our people are taking note. And are we really going to leave Scotland without the resolve and the ambition that is sorely needed to save lives and to save our planet? How many more voices and how many more pictures of people must we see on these screens without being able to move? Or are we so blinded and hardened
that we can no longer appreciate the cries of humanity. I have been saying to Barbadians for many years that many hands make light work. Today, we need the correct mix of voices, ambition, and action. Do some leaders in this world believe that they can survive and thrive on their own? Have they not learnt from the pandemic? Can there be peace and prosperity if 1/3 of the world literally prospers and the other 2/3 of the world live under siege and face calamitous threats to our well-being? What the world needs now, my friends, is that which is within the ambit of less than to finance the energy transition or the transition of how we eat or how we move ourselves in transport, we would now today be reaching that 1.5 degrees limit that is so vital to us. I say to you today in Glasgow that an annual increase in the SDRs of $500 billion a year for 20 years, put in a trust to finance the transition, is the real gap, Secretary General, that we need to close, not the $50 billion being proposed for adaptation. And if 500 billion sounds big to you, guess what? It is just 2% of the 25 trillion. This is the sword we need to wield. Our excitement 1 hour into this event is far less than it was 6 months ago leading up to this event. Can we, with those voices and these speeches from Sir David and others, find it within ourselves to get the resolve to bring Glasgow back on track? Or do we leave today believing that it was a failure before it starts? Our world, my friends, stands at a fork in the road. One no less significant than when the United Nations was formed in 1945. But then, the majority of our countries here did not exist. We exist now. The difference is we want to exist 100 years from now. And if our existence is to mean anything, then we must act in the interests of all of our people who are dependent on us. And if we don't, we will allow the path of greed and selfishness to sow the seeds of our common destruction. The leaders of today, not 2030, not 2050, must make this choice. It is in our hands. And our people and our planet need it more than ever. We can work with who is ready to go because the train is ready to leave. And those who are not yet ready, we need to continue to ring circle and to remind them that their people, not our people, but their citizens, need them to get on board as soon as possible. Code red to the G7 countries. Code red to the G20. Earth to COP, that's what it said. Earth to COP. For those who have eyes to see, for those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel, 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence for the people of Antigua and Barbuda, for the people of the Maldives, for the people of Dominica and Fiji, for the people of Kenya and Mozambique, and yes, the people of Samoa and Barbados. We do not want that dreaded death sentence. And we've come here today to say, try harder, because our people, the climate army, the world, the planet,
needs our actions now, not next year, not in the next decade. Thank you. Bringing their message from their countries to COP, we will now hear from climate campaigners in Chile and Egypt. Mi nombre es Isis Riquelme, activista climática, ecofeminista y estudiante de Geografía de Chile, y hoy les hablo para que se escuche la voz de la juventud de Latinoamérica. Debemos escuchar el mensaje que nuestro planeta nos envía. El mundo no está mal porque hay una pandemia, hay pandemias porque el mundo está mal. Hago un llamado a los líderes del mundo a que comprometan acciones concretas para detener la extinción de nuestras especies y de la humanidad. Hoy, los jóvenes alrededor del mundo hemos demostrado ser el presente a través de proyectos e ideas que aportan a mitigar y o adaptarse a la crisis climática. Es deber de todos los gobiernos escucharnos, es nuestro futuro el que está en juego. Las niñas y jóvenes mujeres latinoamericanas albergan sueños e ideas del mañana. Nos hemos empoderado de nuestras capacidades y hemos avanzado en materia de educación socioambiental para enfrentar esta crisis. Los proyectos que los jóvenes impulsamos para abordar el cambio son un claro ejemplo de soluciones viables y concretas para entregar las herramientas necesarias para la adaptación y empoderar a nuestras comunidades a ser agentes de cambio a lo largo de los territorios. Hemos organizado los continentes para proteger nuestros océanos por la biodiversidad invaluable que albergan. Hemos instado a la sociedad civil de 80 países a realizar acciones concretas para mitigar la crisis climática y levantar exigencias y propuestas que ustedes puedan ejecutar en sus países. Nosotros, sus niños, sus hijos, hemos decidido colaborar globalmente para cuidar nuestro hogar. Pero son ustedes quienes deciden cómo reedificarlo. Les insto a que escuchen y actúen. Debemos seguir construyendo sobre la ambición climática de la presidencia chilena en la COP25, trabajar localmente para impactar globalmente y tomar en cuenta el conocimiento de la sociedad civil. Este es mi mensaje desde el planeta a la COP. Ayúdennos por favor a garantizar un futuro mejor. En sus manos están nuestras vidas y las de los que vienen. Lo que decidan en esta conferencia cambiará el rumbo de la humanidad. Es tiempo de actuar. تحياتي، أنا عبد الفتاح ندى، ناشط في قضية التغير المناخي ورائد أعمال اجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي. أحدثكم من مصر لأنقل لكم رسالة باسم شباب الأرض التي باتت مهددة بخطر التغير المناخي يوما بعد يوم، بل دقيقة تلو الأخرى. النشطاء الشباب من كل أنحاء العالم يتكاتفون سويا من أجل رفع الوعي العالمي تجاه مشكلات التغير المناخي، فلابد أن يدرك الجميع أن تلك المشكلات ليست رفاهية، إنما تشكل مصيرنا الذي يتحدد من خلال كل قرار فردي نقوم به يوميا، سواء يضر بهذه البيئة أو يساهم في منحها فرصة أخرى في البقاء. حان الوقت الآن أن يبني قادة العالم أجمع على جهودنا كنشطاء، وأن يضعوا السياسات العامة التي تتصل بالأزمة في مقدمة أولوياتهم. لقد قضيت ال6 سنوات الماضية في العمل مع المجتمعات المحلية الأقل حظاً في التنمية داخل مصر، من خلال تدريب الشباب والقادة المجتمعيين على ريادة الأعمال الاجتماعية والتمكين الاقتصادي باستخدام نماذج المشاريع الصديقة للبيئة. وقد وجدت أن هناك الكثير من الفرص لتحقيق التمكين الاقتصادي في تلك المناطق من خلال تلك المشاريع الخضراء. فعلى الرغم من النظرة إلى هذه المناطق أنها لا تعتبر مشكلات المناخ من ضمن أولوياتها، إلا أن الشباب هناك لديهم الكثير من الحلول المبتكرة لبدء مشاريعهم الاجتماعية الصديقة للبيئة، والتي تمكنهم من تحقيق دخل مادي بالإضافة للتصدي لأزمة التغير المناخي. هذه رسالتي من كوكب الأرض لقمة المناخ. أدعو قادة العالم لوضع مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار على رأس قائمة السياسات الاقتصادية العالمية في السنوات المقبلة. أؤمن بأن ذلك قد يساهم في تحويل تلك المحنة لمنحة حقيقية. أخيرا، يأمل شباب مصر في ضيافة قمة المناخ التالية، ونرحب بكم في العالم مشرع لحماية الأفضل لكل من يعيش عليه. فقط تخيلوا ما يمكننا تحقيقه معا إذا وضعنا هذا الهدف كمهمتنا الجماعية. شكرا جزيلا. 15% of the world's population have a disability. Here is a message on their behalf. My name is Eddie Ndopu. Today, I'm speaking to you on behalf of the world's largest minority,
the 15% of people in the world who have a disability. But make no mistake, there is nothing minor about who we are. We are larger than life, but because of systemic exclusion and inequality, our power and brilliance is often ignored or diminished. As an ambassador for the We the 15 campaign, I am here to tell you that we refuse to be rendered invisible in the climate action conversation. The impact of climate change is disproportionate for disabled people around the world. The change that climate change is creating is no longer a debate about the future or what might happen, because it is happening. We are some of the planet's most vulnerable citizens and some of the most, but Earth is equally vulnerable and its resilience is not without limits. We are dangerously close to reaching those limits. In my home in South Africa, I see the impact of climate change on our communities, on our economy, on our ability to grow food, and even to survive. I see a generation growing up with fear in their hearts at what the future holds. On behalf of everyone, disabled and non-disabled all around the world, I call on you to commit to concrete actions to stop the destruction of this magnificent planet. This conference is one of the most important meetings in history. You have the chance to make decisions and reach agreements which will affect the lives of generations to come. You are in a position of extraordinary power. You can change forever the trajectory we are on. You can make a world that is once again full of hope, not fear. This is my message from Earth to COP. On behalf of We the 15, I ask you, please help us to guarantee a safer future for every life, regardless of their ability. Please welcome the Prime Minister. Prime Minister Johnson, Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, the speeches we've just heard resonate deeply with me. Over the last few years, young people have done us a service by bringing the climate agenda on the front of our political debate. Young people were the center of the pre-COP summit in Milan. In Glasgow, here, we need to make them proud. The projected rise in global temperatures is set to affect dramatically life on our planet. From catastrophic fires and floods we've seen now, to the bleaching of coral reefs, to the loss of biodiversity, the impact of climate change is already all too evident. Its price also rising fast, especially for the poorer nations. The cost of disruptions for households and companies in low and middle-income countries amounts to a staggering $390 billion a year. Climate change also has serious repercussions on global peace and security. It can deplete natural resources and worsen social tensions, lead to new migration flows, and contribute to terrorism and organized crime. Climate change can tear us apart. Thanks to the constant dialogue and cooperation, we made good progress on addressing climate change. The G20 accounts for around 75% of global greenhouse gas emissions and around 80% of global GDP. At last weekend's summit in Rome,
its member states agreed that we must limit the rise in global temperature to 1.5 degrees. It was the first time. And committed to achieve net zero emissions by or around mid-century. We decided to step up our actions starting from this decade, enhance our nationally determined contributions, and stop the international public funding of unabated new coal by the end of this year. Here, at the COP26, we must now go further than we did at G20. We need to speed up our commitment to keep the rise in temperatures below 1.5 degrees. We need to build on the G20 agreement and act faster and more decisively. We must strengthen our efforts in the realm of climate finance. We must bring together the public and the private sector in new ways. We had a roadmap just made by Prince Charles. Prime Minister Johnson highlighted the amount of private money available. It's tens of trillions. But now we've got to use them. Now we have to find an intelligent way to spend them and spend them quickly. We need, first and foremost, that all multilateral development banks, and especially the World Bank, co-share with the private sector risks that the private sector alone cannot bear. We need country-based platforms where the World Bank and other banks, multilateral development banks, can actually co-share and make all this money usable to a good effort. This is the first, in a sense, great news that Prime Minister Johnson gave us today. That money is not a concern if we want to use it well. This COP26 must be the start of a new momentum, a quantum leap in our fight against climate change. And our youth must be at the center of this process. We intend to turn the Youth for Climate event we held in Milan into a regular feature of all COPs. Future generations will judge us for what we achieve or fail to achieve. We must involve them, listen to them, and above all, learn from them. Thank you. Please welcome back Yersa Daly-Ward. On Earth Day 2021, a competition was launched to give young people across the UK the opportunity to bring their voice to COP26. Together with Blue Peter, the longest-running children's programme in the world, COP26 asked them to use their creativity to send a message to you, the decision-makers of our planet. Thousands of children took part, and the film you're about to see brings to life the winning story written by Delphine, who has joined us here at the ceremony today. Delphine's story reminds us of what is so special about our world and why we should do everything in our power to protect our planet. Delphine was a girl born in 2099. One day, her gran gave her a book, heavy with a spine. There were photographs of creatures she'd never ever seen. What are they, Gran, these animals? What does this all mean? Gran sighed. Many years ago, they roamed the earth and seas. But we bulldozed their homes and burnt down their trees. We put plastic in their oceans and greenhouse gases in the sky.
But why did you let them, Gran? Why? Oh, why? Oh, why? I was just a child, she said. I shouted, no one took heed. Businessmen wanted money. It was nothing more than greed. That night, Delphine read on, and her eyes grew bigger and wider. And when she fell asleep, the creatures came to life inside her. A giant cat with golden stripes and glowing orange eyes. A candy floss pink bird taking off across the skies. A funny little lizard with color-changing skin. Some speedy silver fish with spikes upon their fins. When the sun came up, the menagerie faded away, and Delphine's heart felt heavy in the cold grey light of day. Do you recognize them, dear readers of this tale? In 2021, they're not figments for girls' imagination. We must protect them where we can, for future generations. To close the ceremony, please welcome climate and environmental activist Elizabeth Watuti. My name is Elizabeth Watuti. I am a youth climate activist from Kenya. I have done a lot of soul-searching about what to say here today. I have asked myself over and over what words might move you. And then I realized that making my 4 minutes count does not rest solely on me. My truth will only land if you have the grace to fully listen. My story will only move you if you can open up your heart. I can urge you to act at the pace and scale necessary, but in the end, your will to act must come from deep within. I need to tell you what is happening in my home country. Right now, as we sit comfortably here in this conference center in Glasgow, over 2 million of my fellow Kenyans are facing climate-related starvation. In this past year, both of our rainy seasons have failed, and scientists say that it may be another 12 months before the waters return again. Meanwhile, our rivers are running dry. Our harvests are failing. Our storehouses stand empty. Our animals and people are dying. I have seen with my own eyes 3 young children crying at the side of a dried-up river after walking 12 miles with their mother to find water. Please open your hearts. This is not only happening in Kenya. Over the past few months, there have been deadly heat waves and wildfires in Algeria and devastating floods in Uganda and Nigeria. And there is more still to come. By 2025, in just 4 years' time, half of the world's population will be facing water scarcity. And by the time I'm 50, the climate crisis will have displaced 86 million people in sub-Saharan Africa alone. I would like you to join me in holding a moment of compassionate silence for the billions of people who are not here with us today, whose stories are not being heard, and whose suffering is not being felt. By the great Professor Wangari Maathai, I founded the Green Generation Initiative, a tree-growing initiative that enhances food security for young Kenyans.
So far, we have grown 30,000 fruit trees to maturity, providing desperately needed nutrition for thousands of children. Every day, we see that when we look after the trees, they look after us. But these trees and the life-saving fruit they bear will not survive on a 2.7 degrees Celsius warmer planet. The decisions you make here will help determine whether the rains will return to our land. The decisions you make here will help determine whether the fruit trees we plant will live or perish. The decisions you make here will help determine whether children will have food and water. I believe in our human capacity to care deeply and to act collectively. I believe in our ability to do what is right if we let ourselves feel it in our hearts. So for these next 2 weeks, let us feel it in our hearts. The children cannot live on words and empty promises. They are waiting for you to act. Please open your hearts and then act. Thank you. You have heard Earth's impassioned message to you all. Earth is calling for action this day. This has been Earth to COP.
Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, may I please ask you to take your seats in order for us to begin with the high-level segment for heads of state and government. Thank you. You're beautiful, darling. Not that short. You know what? No, that's not. No, they made another. No. No, look, Jim. Listen, they made another mark.
Ladies and gentlemen, could I please request you to take your seats? We're about to start. Distinguished heads of state and government, delegates, ladies and gentlemen, honoured guests, welcome to the opening of the first part of the high-level segment on the occasion of the 26th session of the Conference of the Parties, the 16th session of the Conference of the Parties serving as a meeting of the parties to the Kyoto Protocol, and the third session of the Conference of the Parties serving as a meeting of the parties to the Paris Agreement. Today, heads of state and governments will deliver national statements in parallel plenaries, Ken Grom and Penny Fan. Before we begin, I would like to remind distinguished heads of state and government of actions in place to ensure effective time management. There is a 3-minute time limit for statements during the high-level segment. Statements should be as concise as possible, noting that full text of the official statements will be made available on the UNFCCC website. And finally, please note that heads of state or government who are not in the plenary at the time for delivery of their statements will be rescheduled to speak at the end of all statements of the same category. As part of the hygiene measures to ensure a safe environment of all participants, statements will be delivered from alternate rostrums. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, honoured guests, I'm delighted that so many of you have joined us here in Glasgow to make your vital national statements. I invite you all to take this opportunity to demonstrate how your country has strengthened its commitments under the Paris Agreement, to tell us what steps you are taking to deliver these targets and plans, and crucially, how together we can do more. On this stage today, you have the chance to send a clear signal to your negotiators and the world about what must be achieved at COP26 and why we must work together to accelerate climate action in this decisive decade. As you all know, the science is clear that the window of time that we have to keep the Paris temperature goal in reach and to avoid the worst effects of climate change is closing fast. But with political will and commitment, we can and must deliver an outcome in Glasgow the world can be proud of. I'm also pleased that after the national statements today and in breaks in the programme tomorrow, we will hear from a selection of leading voices across civil society, business and finance to celebrate and showcase action and ambition across all 3 pillars of the Paris Agreement. At this time, I will now close the video link connecting the plenaries, and we will proceed with the delivery of national statements in both plenaries. At the end of the delivery of national statements in each plenary, the meeting will be adjourned. The world will be listening intently to your statements. It is now my great pleasure to welcome His Excellency Mr. Pedro Sánchez Pérez Castillon, President of the Government of Spain. Your Excellency, you have the floor. Presidente, presidentes de Gobierno, primeros ministros, delegados y delegadas, desde que nos reunimos en Madrid hace ya 2 años, la certeza sobre los catastróficos riesgos de la emergencia climática es cada vez mayor. Como nos recordaba en su intervención el secretario general de Naciones Unidas, los científicos certifican el código rojo en el que nos encontramos. Es evidente que necesitamos un nuevo orden internacional que reconozca el papel de todos los actores, de los gobiernos, de las administraciones públicas, de la ciudadanía, de las empresas, del sector financiero, como agentes imprescindibles del cambio, que asuma que esta década es clave
y que consiga alinear la ambición a corto plazo con una mirada de largo alcance. La buena noticia es que sabemos lo que hay que hacer, pero necesitamos determinación política y acción inmediata. El primer objetivo debe ser reducir emisiones y elevar nuestro nivel de ambición, de modo que el objetivo del 1,5 de grados centígrados sigue siendo un objetivo a nuestro alcance. Debemos apostar por las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad limpia, la conservación y la restauración de nuestros ecosistemas y la rehabilitación urbana. Debemos abandonar los combustibles fósiles y es fundamental proteger la biodiversidad y preservar nuestros océanos y la Antártica. Por eso, mi país, España, ha reducido la generación eléctrica de carbón en un 90% en estos últimos 4 años. Y además lo hemos hecho con diálogo y con paz social, porque la transición ecológica debe ser justa. Nuestras sociedades, y este es uno de los principales retos que tenemos por delante, deben percibir la transición ecológica no como una amenaza, sino como una inmensa oportunidad de crecimiento económico inclusivo. Estamos en este sentido también en nuestro país, en España, dando pasos decisivos para alinear nuestras inversiones, tanto públicas como privadas, con el objetivo de la neutralidad climática. Hemos dotado a nuestro país de la primera ley de cambio climático y transición energética, que así lo establece, y la decisión de destinar casi 30.000 millones de euros en los próximos 3 años a la transición ecológica es la mejor expresión de nuestra voluntad política. En segundo lugar, debemos crear marcos adecuados para nuestras políticas de adaptación, algo cuya importancia España entiende bien, ya que nuestro país es especialmente vulnerable a fenómenos extremos. A nivel doméstico, contamos con un segundo Plan Nacional a 2030 y hemos enviado la comunicación de adaptación de España a Naciones Unidas. También vamos a reforzar nuestra acción exterior en este ámbito y por eso mi país, España, va a aportar 30 millones de euros al Fondo de Adaptación de Naciones Unidas en 2022. En tercer lugar, si elevamos nuestro nivel de ambición, debemos respaldar objetivos con recursos. Por eso el cumplimiento del objetivo de los 100.000 millones de dólares va a ser una de las pruebas de fuego de la COP26 a la hora de recuperar la confianza entre los países del norte y el sur. España hará de su parte. Nos comprometemos a aumentar la financiación climática para llegar en 2025 con un incremento de un 50% respecto de nuestro compromiso actual. Nuestro objetivo es alcanzar los 1.350 millones de euros anuales a partir de 2025. Además, España va a destinar el 20% de sus derechos especiales de giro a países vulnerables, un mínimo de 350 millones de euros. Y para finalizar, deseo hacer un llamamiento, y es que trabajemos de forma conjunta para que esta COP suponga el punto de inflexión que impulse un verdadero cambio de rumbo del planeta a través de una acción solidaria, contundente y urgente. Una acción que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica. Muchas gracias, presidente. Thank you, Your Excellency. It's now my great pleasure to welcome His Excellency Mr. Mohamed Ghazouani, President of Mauritania. Your Excellency, you have the floor. أصحاب الفخامة والمعالي السادة والسيدات رؤساء الدول والحكومات، صاحب المعالي رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، معالي السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السادة والسيدات ممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية، أيها السادة والسيدات. Le réchauffement climatique, du fait de ses désastreuses conséquences multiformes, constitue aujourd'hui un défi de premier ordre que l'humanité tout entière se doit impérativement de relever. Cette 6e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique
nous offre l'occasion de saluer l'élan international en faveur de l'action climatique et de réaffirmer la nécessité de placer la transition écologique au sommet des priorités stratégiques de l'agenda 2030 et de toutes les politiques publiques de relance post-Covid. En effet, il est nécessaire que nos États mettent en œuvre individuellement et collectivement toutes les mesures qui requièrent la construction de trajectoires de développement écologique plus sobres en carbone, plus résilientes et plus inclusives. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Mauritanie vient de réviser sa contribution nationale climat. Et bien que nos émissions de gaz à effet de serre soient très marginales, nous avons prévu de les réduire de 11% par rapport à 2018 à l'horizon 2030. Avec un appui financier extérieur plus conséquent, nous pourrions atteindre la neutralité carbone en 2030. Les efforts que nous avons consentis sur la période 2015-2021 nous ont permis de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 18% en 2015 à 34% en 2020. Et nous prévoyons d'atteindre un taux de 50% en 2030. Ces résultats sont complétés par le lancement d'un nouveau programme de développement de l'hydrogène vert. Grâce à cette nouvelle filière, la Mauritanie offre au monde une source alternative et durable d'énergie propre. Nous invitons les institutions financières et les entreprises intéressées à nous accompagner dans ce projet. En outre, notre contribution nationale climat soutient également la transition écologique et d'autres secteurs ayant un potentiel d'atténuation, comme le transport, l'agriculture, l'élevage et la foresterie. Toutefois, l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la résilience des populations vulnérables demeurent notre priorité. Dans ce cadre, des avancées certaines ont déjà été réalisées en matière de restauration des écosystèmes terrestres, particulièrement à travers la mise en œuvre du programme de la Grande Muraille Verte. En janvier dernier, lors du One Planet Summit, des promesses importantes de financement ont été faites pour soutenir la Grande Muraille Verte. La concrétisation de ces promesses est aujourd'hui attendue par des millions d'Africains qui souffrent de la dégradation de leurs moyens d'existence. Aussi, nous invitons la COP 26 à faire du programme de la Grande Muraille Verte une priorité internationale. Et demandons plus globalement à ce que les financements en faveur de l'adaptation et de la transition écologique soient significativement augmentés et majoritairement versés sous forme de dons, afin de ne pas aggraver le fardeau de la dette des pays en développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, convaincus que l'action climatique est devenue une priorité sociale, environnementale, économique et même sécuritaire, la Mauritanie demeurera pleinement engagée pour faire avancer la coopération climatique internationale et accélérer la transition écologique désormais plus que jamais nécessaire. أيها السادة والسيدات، أصحاب الفخامة والمعالي، قناعة منها بأن العمل المناخي أصبح أولوية اجتماعية وبيئية واقتصادية وأمنية، فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ستظل ملتزمة بالتعاون الدولي المناخي إسهاما منها في تسريع حصول الانتقال البيئي الذي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة بالغة الإلحاح. شكرا. Thank you, Your Excellency.
It is now my great pleasure to welcome His Excellency, Mr. Joseph R. Biden, Jr., President of the United States of America. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Ladies and gentlemen, to state the obvious, we meet with the eyes of history upon us and the profound questions before us. It's simple. Will we act? Will we do what is necessary? Will we seize the enormous opportunity before us? Or will we condemn future generations to suffer? This is the decade that will determine the answer, this decade. The science is clear. We only have a brief window left before us to raise our ambitions and to meet the task that's rapidly narrowing. This is a decisive decade in which we have an opportunity to prove ourselves. We can keep the goal of limiting global warming to just 1.5 degrees Celsius within our reach if we come together. If we commit to doing our part of each of our nations with determination and with ambition. That's what COP26 is all about. Glasgow must be the kickoff of a decade of ambition and innovation to preserve our shared future. Climate change is already ravaging the world. We've heard from many speakers. It's not hypothetical. It's not a hypothetical threat. It's destroying people's lives and livelihoods, and doing it every single day. It's costing our nations trillions of dollars. Record heat and drought, fueling more widespread and more intense wildfires in some places and crop failures in others. Record flooding and what used to be a once-in-a-century storms are now happening every few years. In the past few months, the United States has experienced all of this, and every region of the world can tell similar stories. And in an age where this pandemic is made so painfully clear that no nation can wall itself off from borderless threats, we know that none of us can escape the worst that's yet to come if we fail to seize this moment. But ladies and gentlemen, within the growing catastrophe, I believe there's an incredible opportunity, not just for the United States, but for all of us. We're standing at an inflection point in world history. We have the ability to invest in ourselves and build an equitable, clean energy future, and in the process, create millions of good-paying jobs and opportunities around the world. Cleaner air for our children, more bountiful oceans, healthier forests and ecosystems for our planet. We can create an environment that raises the standard of living around the world. And this is a moral imperative, but it's also an economic imperative. If we fuel greater growth, new jobs, better opportunities for all our people, and as we see current volatility in energy prices, rather than cast it as a reason to back off our clean energy goals, we must view it as a call to action. High energy prices only reinforce the urgent need to diversify sources, double down on clean energy development, and adapt promising new clean energy technologies so we can not only we don't remain overly reliant on one source of power to power our economies and our communities. It's in the self-interest of every single nation. And this is a chance, in my view, to make a generational investment in our economic resilience and on our workers and our communities throughout the world. That's what we're going to do in the United States. My Build Back Better framework will make historic investments in clean energy, the most significant investment to deal with the climate crisis that any advanced nation has made ever. We're going to cut U.S. greenhouse gas emissions by well over a gigaton by 2030, while making it more affordable for consumers to save on their own energy bills, with tax credits for things like installing solar panels, weatherizing their homes. Lowering energy prices will also deliver cleaner air and water for our children
electrifying fleets of school buses, increasing credits for electric vehicles, and addressing legacy pollution. It will incentivize clean energy manufacturing, building the solar panels and the wind turbines that are growing energy markets of the future, which will create good-paying union jobs for American workers, and something that none of us should lose sight of. When I talk to the American people about climate change, I tell them it's about jobs. It's about workers who will lay thousands of miles of transmission lines of clean, modern, resilient power grid. The auto workers who build the next generation of electric vehicles and electricians who will install a nationwide network of 500,000 vehicle stations to power them throughout my country. The engineers who will design new carbon capture systems, and the construction workers who will make them a reality. The farmers who will not only help fight global hunger, but also use the soil to fight climate change. The communities that revitalize themselves around new industries and opportunities. And because we are taking all these actions, the United States will be able to meet the ambitious target I set in the Leaders' Summit in Climate back in April, reducing U.S. emissions by 50 to 52% below 2005 levels by 2030. We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table, but hopefully leading by the power of our example. I know it hasn't been the case, and that's why my administration is working overtime to show that our climate commitment is action, not words. On my very first day in office, I took action to return the United States to the Paris Agreement. Since then, our administration has been hard at work unlocking clean energy breakthroughs to drive down the cost of technologies that will require us to achieve net zero emissions, and working with the private sector on the next generation of technologies that will power a clean economy of the future. Over the next several days, the United States will be announcing new initiatives to demonstrate our commitment to providing innovative solutions across multiple sectors, from agriculture to oil and gas, to combating deforestation, to tackling hard and to abate industries. We're planning for both short-term sprint to 2030 that will keep 1.5 degrees Celsius in reach, and for a marathon that will take us to the finish line and transform the largest economy in the world into a thriving, innovative, equitable, and just clean energy engine of net zero for a net zero world. That's why today I'm releasing the U.S. long-term strategy, which presents a vision of achieving the United States goal of net zero emissions economy-wide by no later than 2050, and reinforces an absolutely critical nature of taking bold action in the decisive decade. We're also going to try to do our part when it comes to helping the rest of the world take action as well. We want to do more to help countries around the world, especially developing countries, accelerate their clean energy transition, address pollution, and ensure the world we all must share a cleaner, safer, healthiest planet. We have an obligation to help. At the United Nations in September, I announced that my administration is working with the Congress to quadruple our climate finance support for developing countries by 2024, including significant increases in support for adaptation efforts. This commitment is made possible to each of our collective goals of mobilizing $100 billion annually for climate finance, but mobilizing finance at the scale necessary to meet the incredible need is an all-hands-on-deck effort. As other speakers today have mentioned, governments in the private sector and multilateral development banks must also do their work to go from millions to billions to trillions, the necessary effect of this transition. Today, I'm also submitting a new adaptation communication laying out how we will implement the global goal of adaptation, as well as announcing our first ever contribution to the Adaptation Fund. But our commitment is about more than just financing. That's a critical piece of it. But we're also going to support solutions across the board. In the lead up to this gathering, the United States joined our G7 partners to launch a Build Back Better World initiative. We also reconvened the Major Economies Forum on Energy and Climate,
to launch transformative actions and to raise ambition. And together with the European Union, we're launching a global methane pledge to collectively reduce methane emissions, one of the most potent greenhouse gases, by at least 30% by the end of the decade. More than 70 countries have already signed up to support rapid reduction of methane pollution, and I encourage every nation to sign on. It's the simple, most effective strategy we have to slow global warming in the near term. My friends, if we're to recognize that a better, more hopeful future of every nation has to do its part, with ambitious targets to keep 1.5 degrees in reach, and specific plans on how to get there, especially the major economies. It's imperative that we support developing nations so they can be our partners in this effort. Right now, we're still falling short. There's no more time to hang back or sit on the fence or argue amongst ourselves. This is the challenge of our collective lifetimes, the existential threat to human existence as we know it. And every day we delay, the cost of inaction increases. So let this be the moment that we answer history's call here in Glasgow. Let this be the start of a decade of transformative action that preserves our planet and raises the quality of life for people everywhere. We can do this. We just have to make a choice to do it. So let's get to work, and thank you. Those of us who are responsible for much of the deforestation and all the problems we have so far have an overwhelming obligation to the nations who, in fact, were not there, have not done it. And we have to help much more than we have thus far. God bless you all, and may God save the planet. Thank you. Thank you, Your Excellency. I'll now request COP Rapporteur Ahmed Rajabi to continue chairing this session. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Joko Widodo, President of Indonesia. Your Excellency, you have the floor. Yang Mulia, perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Tetapi hal itu tidak cukup.
Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. Yang Mulia, sebagai penutup di KTT ini atas nama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil, AIS, Indonesia merasa terhormat dapat mensirkulasikan pernyataan bersama para pemimpin AIS Forum. Sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus memajukan kerjasama kelautan dan aksi iklim di UNFCCC. Terima kasih. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Wawel John Charles Ramkalawan, President of Seychelles. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I stand before you, fellow leaders of our nations, thus of our planet, neither as a scientist nor as an environmental expert, but as a citizen of our beautiful planet, and more specifically as an island boy facing reality. What I experience in my beautiful islands that most visitors describe as paradise is the destruction of our environment and livelihood. This, I am sure, is what we all see in the various parts of the world we come from, be it flooding, forest fires, extreme temperatures, delayed rainy seasons, coastal erosion, destruction of wildlife, fewer and smaller fish, and many more. These, unfortunately, are all part of the destruction process of planet Earth and the self-imposed eventual extinction of the planet's most intelligent species, the human being. Some of the questions that our young people are asking us, and which should touch our conscience as guardians of this oxygen-blessed planet are: leaders, when are you going to shift from words to action? When are you going to stop making empty promises? When are you going to start taking us and our future seriously? When are you going to show that you actually care? These are damning questions that will confirm our legacy. Forget about mammoth achievements. For 1 second, we must all look at the mandate bestowed on us and allow our decisions to surpass political considerations and repose on only one agenda: the survival of our planet. Our people want a better life, and this starts by being alive. Seychelles is a victim. So are other small island developing states.
We suffer the effects and consequences of industrialization and climate change. We are already gasping for survival. When I hear the expression rise in sea level, I am scared because it brings home the awareness that my country's granitic islands will lose all the economic activities happening around the coast. And I also realize that the beautiful archipelago of 115 islands that we are today may be reduced to less than 50 as our coral islands disappear, including the Aldabra Atoll, our gift to humanity. Fellow leaders, from the Seychelles, our message is simple. We have to act immediately. The environment partnership to save our planet must happen here in Glasgow 2021. Let COP26 be the determining point. Let the change be a real one. Let the paradigm shift happen. May the industrialized nations understand that they cannot continue polluting without reserve. May those who exploit without thinking of tomorrow stop. May the corrupt poachers of our planet change their ways. And may we realize that in this battle to save our planet, we are not in the proverbial same boat, but that we are indeed in the same boat, big, small, rich or poor. The disaster experienced by COVID-19 will be seen as but a breeze. For COVID, the world came together and developed the vaccine. For the protection of our planet, the only vaccine is our sincere commitment and concrete actions. In other words, we have to be honest and action-oriented. I plead with the rich nations to look at the less fortunate ones as equal partners. Can we agree, for example, to put an end to the expression high income earning in order to accept a vulnerability index whereby we will not be measured according to the sacrifice, the hard work, planning, and devotion to serve our people, but rather on how vulnerable we actually are. Seychelles is considered high income, but overnight it lost 75% of its tourism industry due to COVID-19, and the world stopped for my people. This is vulnerability. Can we, the ones who are less responsible for the planet's destruction, but who on the contrary are doing our utmost, like preserving our limited landmass or EZ, be held generously when we are protecting our coastlines, preserving our disappearing islands, managing seagrass meadows larger than Switzerland, or fighting IUU fishing activities? Our message is, we cannot do it with our limited resources. We need your contribution. We have one mission today, Mr. President, and that is to save our planet. In order to accomplish the task, we have to come together and act immediately. The partnership is for yesterday. Tomorrow is not an option, for it will be too late. The African proverb resonates loudly in my head. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. But today, at COP26, my ancestors from Africa are asking me to tweak this proverb. If you want to destroy the planet quickly, go alone. If you want to save the planet, let us do it together. Our youth and future generations are pleading and counting on us. Our children, babies, and Mother Nature herself are telling us loudly and clearly, no hypocrisy, no make-believe, no empty promises, no hot air. Rather, they want our commitment, steadfastness, and resolve. So from Seychelles, we are doing our best. We are committed, however small we are. Let us not disappoint our youth and the world, but rather, as one human race, let us save our habitat, and by doing so, let us save our planet and ensure the survival of our beautiful Mother Earth.
The time to act is yesterday. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Emmanuel Macron, President of France. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président, merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers amis, beaucoup de choses ont été dites et nous avons eu, en ouverture de session, des mots extrêmement forts et, je crois, beaucoup d'émotions pour dire l'urgence et nous sommes tous conscients de ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, si nous sommes attendus collectivement aujourd'hui, c'est pour retrouver, je crois, ce qui a permis, il y a 6 ans, à tous d'avancer et de bâtir un accord qui n'était pas construit au début de la COP, permettant les accords de Paris. 3 valeurs essentielles, l'ambition, la solidarité et la confiance. Au cours de ces 6 années, certains ont parfois oublié ces valeurs, certains ont voulu quitter ou douter, mais nous avons tenu bon. Et quand je regarde les années qui viennent de s'écouler, nous avons réussi à garder l'ensemble de la communauté internationale unie pour continuer à nous battre et à faire face. Maintenant, le défi qui est le nôtre pour savoir si cette COP est une réussite ou pas, c'est le rendez-vous des résultats intermédiaires. Nous savons que notre objectif, c'est le 1,5 degré pour la fin du siècle. Cela a été réaffirmé encore en G20 à Rome hier. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'y sommes pas, puisque le rapport de septembre des Nations Unies nous dit que nos trajectoires actuelles nous amènent à 2,7 degrés. Les efforts qui ont été annoncés en prévision de la COP ces dernières semaines commencent à réduire cet écart. La clé de notre action collective est que, dans les jours qui viennent, avant la clôture de cette COP, il puisse y avoir suffisamment d'engagement pour revenir au 1,5 degré, ou plutôt à des stratégies nationales qui crédibilisent cet objectif, en particulier en accélérant nos stratégies d'ici 2030. Premier objectif et première valeur qu'il nous faut retrouver, donc, c'est l'ambition. L'ambition, c'est ce que portent nos stratégies nationales, et les chiffres sont là pour le dire. Il faut tous et toutes pouvoir avoir des stratégies qui correspondent à la déclinaison du 1,5 degré maximum dans nos stratégies nationales. À ce titre, la France, mais plus largement l'Union européenne, le Royaume-Uni sont aujourd'hui au rendez-vous de ces engagements. Notre défi est maintenant de les mettre en œuvre, et je n'en sous-estime ni l'importance ni la difficulté. Nous avons donc aujourd'hui, nous, un défi qui est la mise en œuvre du Green Deal au niveau européen, de nos stratégies nationales, mais les chiffres annoncés sur lesquels nous nous sommes engagés sont ceux qui permettent de crédibiliser ces 1,5 degré. C'est une transition énergétique, c'est une transition du modèle économique. Cette transition doit être juste et accompagnée socialement. Et cette transition est celle qui permettra aussi de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles créations d'emplois à travers justement des innovations profondes, la construction de nouveaux secteurs et de nouvelles opportunités. C'est ce que nous sommes en train de faire et ce sur quoi nous concentrons nos efforts et nos mises en œuvre au niveau national et européen. Mais à côté de cela, la clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, est que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes à notre objectif des 1,5 degrés, c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. C'est le seul moyen de recrédibiliser notre stratégie et d'avoir des stratégies d'ici à 2030 qui permettent de rendre crédibles les 1,5 degrés Celsius. Deuxième valeur, c'est la solidarité. Nous l'avons tous vécu pendant la pandémie, cela a été rappelé à l'instant. Nous ne pouvons vaincre ces défis internationaux que si nous sommes coordonnés et si nous agissons ensemble. Dans un contexte où le dérèglement climatique
en quelque sorte son injustice au carré. Ce sont les pays les plus pauvres, en Afrique, au Pacifique, dans les Caraïbes, qui aujourd'hui vivent les premières conséquences de la crise climatique. Ce sont ceux qui, bien souvent, n'ont pas porté les modèles de développement qui ont causé cette crise et ces dérèglements, qui en vivent les premiers les conséquences. Petites îles, territoires vulnérables, peuples autochtones sont les premières victimes des conséquences du dérèglement. La clé pour y arriver, c'est le deuxième grand objectif de cette COP. Ce sont les 100 milliards de dollars par an de 2020 à 2025. Aujourd'hui, là aussi, la France et l'Union européenne sont en rendez-vous de leur juste part, et même un peu au-dessus. L'Europe s'est engagée à 25 milliards de dollars par an. Nous avons relevé notre propre contribution. La France mobilise désormais plus de 7 milliards de dollars par an, dont plus du tiers est consacré à l'adaptation. Mais toutes les économies développées doivent désormais contribuer à leur juste part, car le leadership exige l'exemplarité. Nous devons donc trouver tous les moyens pour que les pays les plus riches accélèrent ce financement, car nous nous sommes engagés à mettre sur la table ces 100 milliards de dollars par an de 2020 à 2025, avant que nous ne mettions encore davantage après. Je veux ici appeler tous les pays qui ne sont pas au rendez-vous de leur juste part à prendre leurs responsabilités d'ici la fin de cette COP pour pouvoir tenir cet engagement pris à Paris. Et que s'il nous fallait trouver des mesures ajustant là aussi la trajectoire, nous puissions, avec le Fonds monétaire international, mobiliser, en plus de l'accord du G20, en plus des droits de tirage spéciaux qui pourront être ainsi utilisés par les pays les plus pauvres ou à revenus intermédiaires. C'est une question essentielle. Cette solidarité est nécessaire car elle rend l'action possible partout où les solutions pour réduire les émissions existent. Un merveilleux exemple a été donné ces dernières semaines avec l'accompagnement que nous avons collectivement trouvé pour aider l'Afrique du Sud à réduire sa dépendance au charbon. C'est ce modèle d'accord qu'il nous faut ensuite bâtir sur la base de notre stratégie. Cet accord témoigne qu'on peut répondre au défi d'une transition juste, équitable et ambitieuse. La troisième valeur que j'évoquais, c'est la confiance et la transparence. Nos jeunesses qui ont été convoquées dans beaucoup de nos débats veulent nous voir prendre les engagements. Plusieurs sont à prendre, je viens d'en rappeler 2 d'ici la fin de cette COP. Ils veulent voir nos actions suivre et ils veulent que ça soit mesurable. C'est pourquoi, au-delà de ces engagements, nous devons suivre avec rigueur et transparence, dans un cadre commun, le bon suivi de nos actions. Je me réjouis à cet égard que l'OCDE lance à cette COP26 le programme international pour l'action sur le climat, IPAC, dans la dynamique que nous avions initiée en décembre dernier. Ça nous permettra de suivre, pays par pays, les résultats accomplis et le chemin restant à parcourir. Je souhaite qu'ensemble nous puissions aller plus loin. L'OCDE doit suivre et faire chaque année un rapport sur la pleine transparence de l'utilisation des 100 milliards de dollars et leur allocation. Aujourd'hui, il est à peu près certain que les pays d'Afrique, du Pacifique, de l'Amérique latine, Amérique du Sud et des Caraïbes qui en ont le plus besoin ne sont pas ceux qui touchent le plus, nous le savons, ces financements. Et donc, au-delà de nos annonces, nous devons aussi avoir une transparence sur le suivi de l'utilisation de ces 100 milliards de dollars par an. Voilà, mesdames et messieurs, sur ces 3 valeurs, ce que je voulais dire ici pour que cette COP puisse être un succès. C'est à portée de main si nous nous mobilisons, décidons et agissons. Un mot pour conclure et dire qu'au-delà de toutes ces annonces, tout cela n'avancera que si nous sommes cohérents et que si nous arrivons à lier cet agenda contre le dérèglement climatique avec 2 autres agendas, celui de la biodiversité et celui du commerce. La biodiversité d'abord, car nous savons maintenant que ces agendas sont liés. La biodiversité est notre meilleur allié pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle est ce qui permet de trouver des puits de carbone naturels, des solutions. Elle est aussi ce qui permet de redonner, en particulier au continent africain, sa pleine part dans cette bataille. Les forêts tropicales doivent être protégées. C'est cohérent et c'est un élément essentiel. Et plusieurs de mes collègues africains qui vont parler après moi en sont des promoteurs éminents. La Grande Muraille Verte, défendue par le président mauritanien tout à l'heure, est une initiative essentielle qui doit nous permettre de lutter tout à la fois contre la désertification et proposer des solutions économiques. Et notre mobilisation pour les océans est indispensable. Cet agenda est complémentaire et indissociable de l'agenda
de lutte contre les dérèglements climatiques. Enfin, nous devons mettre en cohérence notre cadre commercial et notre cadre environnemental et climatique. Trop d'entre nous prennent ici des engagements et ensuite signent des accords commerciaux qui font exactement le contraire. Nous ne pouvons plus continuer à avoir une planète qu'on fait fonctionner selon une grammaire et des règles qui n'intègrent pas en son cœur ces contraintes. Nos accords commerciaux doivent refléter nos engagements climatiques. L'organisation de nos chaînes de valeur doit refléter nos exigences climatiques. Et c'est pourquoi aussi je plaide à cet égard pour que nous développions en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et dans toutes ces régions, des solutions et des filières industrielles permettant de répondre à nos défis, plutôt que de continuer à importer des solutions qui viennent du bout du monde et qui sont construites sur la base de nos financements d'aujourd'hui. Notre solidarité à travers les 100 milliards de dollars par an doit permettre de développer ces filières qui sont aussi des opportunités économiques régionales. Voilà les quelques mots que je voulais échanger avec vous. Ce sont nos actions, nos résultats, leur suivi transparent qui redonneront une pleine confiance à notre jeunesse, mais surtout qui nous permettront d'agir utilement et d'obtenir les résultats indispensables pour nous-mêmes et les générations à venir. Voilà, chers collègues, les quelques convictions que je voulais partager aujourd'hui. Merci à vous. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. Your Excellency, you have the floor. Excellences, Mesdames et Messieurs, Winston Churchill a dit « On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par 2. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié. » 50 ans après Stockholm, 30 ans après Rio, la COP26 doit marquer le début d'une nouvelle ère d'intégrité climatique. Nos efforts actuels sont insuffisants. Nos NDC montrent que nos émissions continueront à augmenter d'ici 2030. Alors que le dernier rapport du GIEC nous commande de les réduire d'au moins 40% sur cette même période. L'heure est grave, mais rien n'est perdu. Nous devons tout faire pour combler le gap et atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius. Le Gabon fait sa part avec l'adoption d'une loi innovante sur les changements climatiques. Excellencies, ladies and gentlemen, Gabon is the most carbon-positive country on Earth, net absorbing more than 100 million tons of CO2 every year. I plan to keep it that way and will submit a new NDC post-Glasgow. I call on countries that are not on track, particularly the 20 nations that represent 80% of global emissions, to submit new NDCs in line with 1.5 degrees. We must establish a Marshall Plan on climate. We need to rebuild trust by honoring the pledge of $100 billion per year. This symbolic commitment will need to be multiplied tenfold beyond 2025 in order to meet the real needs of developing countries. We must clearly define our common adaptation goal. Even if we achieve the 1.5 degrees target,
climate change will still entail enormous costs. Finally, we must demonstrate strong leadership to all those who are watching us, in particular to future generations. I call on all negotiators to be flexible and to finalize the Paris Agreement's rules book. Under no circumstances should we allow ourselves to leave Madrid frustration. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Juan Orlando Hernandez, President of Honduras. Your Excellency, you have the floor. Damas y caballeros, cuando se trata de la vida humana, de la vida del planeta, toma más fuerza un dicho popular que dice: la esperanza es lo último que se pierde. No quisiera que este evento sea uno más como los que han pasado. Necesitamos resultados hoy, no mañana. En mi país, Honduras, desde el año 1970 hasta el año 2020, se han registrado 82 desastres naturales, de los cuales 67 fueron influenciados por los efectos del cambio climático. Según la Comisión Económica para América Latina de la ONU, CEPAL, estas catástrofes sin precedentes a causa del cambio climático nos dejan un fuerte impacto económico en pérdida de casi 6.000 millones de dólares. Y lo que es más grave, 22.000 muertos, 11.000 desaparecidos y desde luego afectan la vida de millones de familias hondureñas, que algunos de ellos lo pierden todo y así deciden emigrar por el cambio climático. Solo en el año 2020, cuando estábamos en lo más duro de la pandemia, en menos de 15 días recibimos el impacto de 2 huracanes ETA y OTA. Como resultado de estos huracanes y sin considerar los efectos de la pandemia, los daños y pérdidas fueron de 2.100 millones de dólares, que equivalen al 9.2% de nuestro Producto Interno Bruto. Y no lo digo yo, lo dice la Comisión Económica para América Latina de la ONU. ¿Se imaginan qué significaría para países como Alemania, como Estados Unidos y el Reino Unido perder el 9.2% de su PIB? 350 billones para Alemania, 1.962 billones para Estados Unidos, 2.42.7 billones para el Reino Unido. Lo digo para que dimensionen qué es para nosotros esta tragedia. Entonces comparemos. Hemos perdido durante 50 años casi 6.000 millones de dólares y esperamos recibir apenas una mínima cantidad. ¿Es esto justo? ¿Dónde está la compensación ambiental? ¿Qué tanto ha prometido la comunidad internacional? También nos afectan las sequías. Entre los años 2014 y 2021, la sequía generó pérdidas anuales por 453 millones de dólares, equivalentes al 1.4% del PIB del país, provocando además inseguridad alimentaria y nutricional que debemos de atender regularmente. ¿Cómo podemos prosperar entonces, como quisiéramos, si cada año nuestros avances económicos y desarrollo social son consumidos por la emergencia ambiental?
Y lo frustrante es venir a estas cumbres y a tantas otras y ver que seguimos igual o peor. Hoy me pregunto, ¿por qué mientras nos sentamos aquí, en las mismas cumbres del cambio climático y hablamos de teorías, no vemos resultados concretos? El G20 en Roma recientemente determinó que los países más ricos de la Tierra producen aproximadamente el 80% de la emisión de dióxido de carbono o contaminación ambiental. Sin embargo, Honduras sufre las consecuencias de esta contaminación, siendo de los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático. Y quiero aclarar, no sumamos a la causa de contaminación ambiental mundial. Y en la región somos los que más extensión de reservas naturales tenemos. Hoy los hondureños estamos trabajando más de lo que se solicita en combate contra el cambio climático. Con nuestras ambiciosas contribuciones nacionales, determinadas NDC recién actualizadas. Pero tengo fe, tengo esperanza que estos eventos dejarán de ser para lucir bien ante la comunidad internacional y los pueblos del mundo, porque ahora es nuestra última oportunidad de que esta cumbre sea realmente algo efectivo, menos palabras y más acciones. Repito, como se dice en Honduras, la esperanza es lo último que se pierde, máxime cuando hablamos de la vida del planeta, la vida de los seres humanos. Nuestro gobierno está haciendo su máximo esfuerzo con una inversión pública en el clima de casi $2.000 millones al año y apenas 5% de eso es de préstamos y donaciones. Honduras, a través de su Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible, considera, entre otras acciones, la implementación de un programa de represas múltiples enfocado a la contención de inundaciones, pero a su vez servirán para dotar agua para consumo humano, para agricultura inteligente y en algunas ocasiones generación de energía, entre otros. También estamos construyendo más de 5.000 viviendas para las familias que han sido desplazadas y las estamos reubicando en lugares seguros. Así es de que puedo seguirles contando más, pero solo me retiro diciéndoles, en materia de cambio climático, el resultado es hoy, no es mañana, ya no hay espacio. Y en Honduras no estamos pensando únicamente en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos 20 años que hemos perdido miles de vidas ya, y el año pasado también, y este también. No hay tiempo. Por favor, que esto sea productivo. Tengo fe y esperanza que así será. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Uhuru Kenyatta, President of Kenya. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, a key priority during Kenya's tenure at the United Nations Security Council is to amplify the voice of Africa and the Global South in building a compelling case for the nexus between climate change and security. And this is because we recognize that climate change is escalating and complicating new and old conflicts throughout the world. The evidence, ladies and gentlemen, is irrefutable. All the reports, including the most recent Intergovernmental Panel on Climate Change, sounded an alarm bell that the world risks facing a global catastrophe unless leaders shift gear on climate change. We need to urgently implement bold mitigation and adaptation measures to avert the looming crisis. It is the least that we can do to bequeath a peaceful and sustainable planet to future generations. Climate change poses
an existential threat to Kenya and to most countries in the African continent. In Kenya, extreme weather events, including floods and droughts, lead to losses of between 3 and 5% of our GDP annually. Further, they aggravate food insecurity and trigger divisive intra-community and inter-country competition for resources. Kenya has developed a robust climate change action plan to scale up efforts and to maintain a low-carbon development trajectory. The plan includes commitment to restore degraded water towers, accelerate forest restoration, and to increase our tree cover to at least 10% of our land area in order to promote a sustainable blue economy, but also promoting green manufacturing. Indeed, as many of you know, Kenya is a pacesetter in the energy sector. We are among the top 8 global leaders in geothermal power development and home to the largest wind power project on the African continent. Currently, close to 90% of the electricity used by Kenyans is from renewable energy sources, and we plan to achieve 100% renewable energy by the year 2030. As you can see, ladies and gentlemen, Kenya is doing her fair share. Let me, however, hasten to add that these are mere baby steps relative to the enormity of the climate change challenge. Kenya came to this meeting with high expectations that COP26 will deliver on at least 4 critical issues. First, to see an increase in ambition in emissions reduction. The major emitters must make more ambitious their emission reduction commitments. We all must harness low-carbon investment opportunities as we reboot our economies. Second, we would like to see a quantum increase in climate finance. 2 times in a row, developing countries have been promised US $100 billion per year, but this has yet to be delivered. Today, once again, yet another pledge of 2023. Third, we would like to see ambition on adaptation and loss and damage. With climate impacts increasing, provisions to help the most vulnerable to adapt, including through increased financial support, should be strengthened. Finally, we expect that detailed rules and procedures for implementing the Paris Agreement will be finalized, and a clear way forward for climate-resilient pathways set. We also expect that the agreement will be sufficiently inclusive to accommodate the needs and priorities of developing countries, and in particular, the special needs and circumstances of Africa, which has been very ably put forward earlier and very well articulated by Elizabeth Wahote, the young girl who spoke to us earlier. Indeed, the findings of the international scientific community, including the recent report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, on the physical science and basis of climate change, underscore the special needs and circumstances of Africa, contribute to the vulnerability and the low adaptive capacity of African countries to climate change. The IPCC further notes that even with scaled-up global climate action, it will not be possible to avoid and to reduce all loss and damage from the impacts of climate change, and that by 2030, the economic costs of loss and damage in developing countries is expected to be between US $290 billion and US $580 billion. Throughout Africa, as the most vulnerable continent
to the impacts of climate change, countries are already experiencing loss and damage of an increasing magnitude and frequency. We are therefore deeply concerned to hear that yesterday, during the adoption of the agenda for this conference, the item on the special needs and circumstances of Africa was yet again not adopted. And we expect the COP President to undertake extensive and comprehensive consultations and address the special needs and circumstances of African states, and indeed report back to us before the close of the session of the conference. In conclusion, ladies and gentlemen, our own Kenyan Eliud Kipchoge, the greatest marathoner of all time and our climate champion, and who will be attending this conference, has demonstrated to us that in a race against time, no human is limited. We have the means and the ability to protect our planet from climate change-related destruction and to secure peace and stability for all. What we need now is to recognize that we are in a race against time, and we need unanimity of purpose, we need boldness and unwavering political commitment to achieve the 1.5-degree pathway. I thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky, President of Ukraine. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much. Шановний пані головуючий, шановні глави держав, голови урядів, влітку міжурядова група експертів зі зміни клімату опублікувала свій 6-й звіт. Аналіз і прогноз кращих кліматологів обсягом 4000 сторінок. Праця Вільяма Джевонса «Вугільне питання» значно менша і старша на 150 років. Але їх об'єднує дуже схожий парадокс. Збільшення ефективності використання ресурсу збільшує, а не зменшує обсяг його споживання. Парадокс, але виконання Паризької угоди під загрозою через виконання Паризької угоди. Через рух до мети стримати потепління на рівні 2–1,5 градуси Цельсія, скоротити викиди парникових газів та використання вугілля і нафти. Як наслідок – зріс попит на газ. Як наслідок – рекордні ціни. Як наслідок – споживання вугілля в країнах G20 зросло на 5%, а на вугільних електростанціях Європи у вересні – на 1/3. Як наслідок – дефіцит вугілля. Те ж саме нафта. За прогнозами, сектор продовжить заміну газу цими носіями і викиди будуть більшими. За даними ООН, концентрація діоксиду вугільцю, метану і закису азоту в атмосфері рекордна за 10 років. Температура на Землі може зростати значно більше 2 градусів. Нові розрахунки кажуть, аби стримати потепління і досягти вуглецевої нейтральності, нам доведеться докласти в рази більше зусиль, ніж це планувалось в Парижі у 2015 році. Тож я всіх вітаю. Пані та панове, Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших в Європі. За обсягом скорочення викидів вона посідає 4-те місце серед 45 сторін рамкової конвенції ООН. Наші цілі до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65%. І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності. Україна підтримує низку ініціатив цієї конференції, зокрема декларацію щодо лісу- і землекористування. Важливим для нас є доступ до надійного і довгострокового кліматичного фінансування, особливо в рамках Зеленого кліматичного фонду. Шановні друзі, лауреат Нобелівської премії, професор
Парізі чітко окреслив мету конференції Glasgow. Сильні рішення, швидкі темпи. Останнє заслуговує особливої уваги. У 92-му році ми підписали конвенцію щодо стабілізації парникових газів. Через 3 роки погодились, лише це не допоможе. Потрібні чіткі зобов'язання. Вони з'явились у Кіотському протоколі 97-го року. Це зменшення викидів у атмосферу. Протокол вступить в силу тільки через 8 років після прийняття у 2005. А через 6 років ми вирішимо замінити його на нову угоду. У 2015-му підпишемо Паризьку угоду і домовимося почати виконувати її через 5 років у 2020 році. Цими темпами ми долаємо загрозу довкіллю. Урагани Катріна і Сенді, вимирання Великого бар'єрного рифу, землетруси на Гаїті та в Індійському океані, цунамі, повені, пожежі, засухи в усьому світі. Навіть аномальні опади, що затопили Глазго за 2 дні до кліматичного саміту, не стають тривожними дзвіночками і не пришвидшують кожного з нас. Як на мене, щоб подолати глобальне потепління, нам необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра. Домовленості нічого не варті, якщо для когось це просто слова. І щодо екологічних угод і тих, що не стосуються довкілля. Ви знаєте, у 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані, а планета отримала дві екобомби у центрі Європи. Окуповані Крим і частина нашого українського Донбасу. Півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Російської Федерації. А на частині Донбасу затоплення шахт, деградація ґрунту, брак питної води. І все це зараз. Це спільна загроза для усього світу. У наш час лихо, де б воно не сталося, я впевнений, стосується абсолютно всіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна, а десятки країн світу. Ця трагедія показує нам і іншу, другу істину. Чи не найбільш дієвим для відновлення довкілля є не втручання людини. Природа в Чорнобилі відновлюється швидше, набагато швидше, ніж очікувалось. Ніби підказуючи найкраще, чим ви можете допомогти, люди, це не заважати. Не слід сприймати це буквально і нічого взагалі не робити. Ми можемо здатися. Повені і пожежі будуть щотижня. Купатись у морі зможемо лише у костюмах хімічного захисту. Решту життя проведемо у респіраторах. Чиста питна вода лише на вихідні. Продукти вирощені не на токсичному ґрунті лише на Новий рік, на особливі свята. А середня тривалість у світі життя складатиме 25-30 років. Можливо, це було б справедливим покаранням для нас, для людства, для тих, хто забув, що це наша планета, і для тих, хто забув, що це не наша планета. Це планета ведмедів, тигрів, панд, коал, китів, акул тощо. Вони не можуть провести свій саміт. Вони не можуть відмовитись від пластику, зменшити викиди СО2. Вони не можуть. Лише ми можемо це виправити. І лікувати треба, на мою думку, не симптоми, а першопричину. Змінювати не принципи виробництва і надрокористування, а глобального мислення, глобальної поведінки, пріоритети світової політики і кожної держави. Вимірювати не лише фінансове, а насамперед екологічне зростання, не лише рівень ВВП чи рівень інфляції, а перш за все рівень чистоти повітря, води, землі. Сприймати будь-яку територію не як ринок збуту, ринок товарів чи послуг, а як
домівку для тисяч представників флори і фауни. Пишатись не новими моделями техніки, не стільки тим, що ми щось створюємо, а тим, що ми щось важливе зберігаємо. Сказано багато слів, час їх виконувати швидко, спільно, без виключень. Дякую за увагу. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Abdel El-Sisi, President of Egypt. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة السيدات والسادة، يسرني أن أتواجد معكم اليوم للتباحث بشأن قضية المناخ التي باتت تؤثر علينا جميعا، ولقد أكد التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية صار أمرا حتميا لا يحتمل التأخير. ولذلك سأركز حديثي اليوم على النقاط التالية. أولا، بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025 و100% بحلول عام 2030. فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% حلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة. كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة. كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ولتمويل تلك المشروعات أصدرت مصر مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسي، انتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عام 2050، والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيا، بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية ولمسعيها للتعافي من آثار جائحة كورونا وليست عبئا عليها. ثانيا، مثلما تدرك مصر واجباتها فإنها تعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية. وهنا أود التأكيد على أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه، خاصة من التمويل الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس، والذي يتعين الحفاظ عليه لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة. وإننا نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل. ومن ثم فلا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح تمويل المناخ في الدول النامية. ونؤكد على دعمنا لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح، وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد لما بعد 2025. ثالثاً، على الرغم من عدم مسؤوليتها عن أزمة المناخ، تواجه القارة الإفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية. ومع ذلك تعد القارة نموذجاً لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها. ومن ثم تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية
معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها. السيدات والسادة، إنني واثق أن المداولات التي ستشهدها قمتنا والنتائج التي ستخرج بها ستعبر عن التزامنا السياسي بمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية. كما أثق أن ذلك سوف يصل إلى وفودنا التي تستعد الآن لبدء التفاوض حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال المؤتمر ليكون دافعاً ومحفزاً لها للخروج بنتائج إيجابية. كما أود الإعراب عن ترحيبنا بلجنة اختراق جلاسكو وبالتقارير التي ستصدر عنها، وكذلك دعمنا للرئاسة البريطانية للمؤتمر التي سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر القادمة، وصولاً إلى الدورة القادمة للمؤتمر التي نتطلع إلى استضافتها في مصر باسم القارة الإفريقية، حيث سنسعى خلال رئاستنا إلى تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقاً لمصالح شعوب قارتنا وشعوب دول العالم أجمع. شكراً لكم. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Stevo Pendarovsky, President of North Macedonia. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Your Excellencies, dear friends, with the pandemic still dominating the world's agenda, we should not underestimate one of the greatest systemic risks ever posed to the humanity. Scientists say there might be only 1 decade left for the world to fundamentally redesign its development paradigms, to change our life habits and reconstruct our economies on a sustainable basis. If we ignore these worrying trends, catastrophic consequences will follow for the environment, health, food and water security, in fact for the overall human safety and development. So what we promised in Paris, we must deliver here in Glasgow. As EU candidate country ready to start negotiations, North Macedonia has already been transposing European climate acquis in its national legislation. By supporting the European Green Deal, we are committed to do our share in turning Europe into the first carbon-neutral continent by 2050. Despite the fact that we are a small European country, we have great climate ambitions. To this end, we adopted the enhanced national determined contributions. Our target for 2030 is to reduce greenhouse gas emissions by 51% compared to 1990 levels, or 82% in net emissions compared to the same base year. We designed 63 mitigation policies and measures which are gender responsive and are linked to 15 sustainable development goals. By implementing our long-term strategy on climate action, we aim to transform North Macedonia into a low-carbon economy, enhancing competitiveness and promoting social cohesion. This whole-of-society approach will help us fight unemployment by creating green jobs, decrease pollution with renewables, and develop sustainable habits through education. We have made these commitments against the backdrop of several structural challenges to our domestic economic growth, worsened by the devastating effects of COVID-19, because we do believe that the only sustainable recovery from the pandemic is green recovery. If the country with the GDP per capita of below $6,000 is fully dedicated to achieving these ambitious pledges, then each state in the world can do it. We have already designed transparent, coordinated and inclusive climate action in partnership with science, businesses, civil society and youth. In the same time, we are fully aware that international financing will be dependent on the effective, functional and just governance at both national and international levels. Dear friends, 50 years ago, W.H. Auden penned the hymn to the United Nations,
In it, he says that peace means to change at the right time, as the world clock goes tick and tock. For too long, humanity's unsustainable modes of production and consumption have been out of sync with the rhythm of nature. At this last hour, it is high time to wind back the clock of the climate system so that future generations can not only survive, but live in a secure, decent, and prosperous world as well. I thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Luis Arce, President of Bolivia. Your Excellency, you have the floor. Muchas gracias, presidente. Bolivia ha participado activamente durante los últimos años en el proceso de negociaciones para abordar una solución definitiva a la crisis climática global y en este marco ha suscrito el Acuerdo de París de 2015. Sin embargo, vemos con frustración que todavía existe un marco global que no termina de definir una solución global a la crisis climática que se ha convertido en el principal problema que tenemos que enfrentar por la defensa de la humanidad y de la vida en la Madre Tierra. Los estudios científicos y los reportes de la Secretaría de la Convención muestran que los países están muy lejos de las metas que se requieren alcanzar para enfrentar la crisis climática global. El sistema mundial capitalista, basado en un consumismo sin límites y explotación irracional de la naturaleza y el espacio atmosférico, no puede solucionar la crisis climática, a no ser que exista un fuerte cambio de timón en su sistema económico y social. Percibimos que los países desarrollados están simplemente ganando tiempo sin ningún sentido de responsabilidad con la humanidad y la Madre Tierra. Y su credibilidad está en riesgo. Desde los países desarrollados se están construyendo discursos donde aparecen como los campeones de la lucha contra la crisis climática con el discurso del balance neutral de emisiones a 2050. Pero se está muy lejos de la verdad. Si los países desarrollados quieren ser líderes en la lucha contra la crisis climática, tienen que promover una distribución del espacio atmosférico basado en la equidad con responsabilidades comunes, pero diferenciadas y en sus responsabilidades históricas. Los países desarrollados tienen que realizar reducciones en el marco del objetivo de los límites al incremento de la temperatura acordado en París. También tienen que cumplir con sus responsabilidades de transferir recursos financieros y medios de implementación a los países en desarrollo. Tenemos que estar conscientes de que los países desarrollados están promoviendo un nuevo proceso de recolonización mundial que lo podemos denominar como el nuevo colonialismo del carbono, porque están tratando de imponer sus propias reglas de juego en las negociaciones climáticas para seguir alimentando el nuevo sistema capitalista verde y promoviendo que los países en desarrollo tengamos que asumir estas reglas de juego sin opción alguna. La solución a la crisis climática no se va a lograr con más capitalismo verde y más mercados globales de carbono. La solución pasa por cambiar el modelo de civilización y avanzar hacia un modelo alternativo al capitalismo, que es el horizonte civilizatorio del vivir bien en armonía con la Madre Tierra. Como Bolivia, estamos concluyendo
la preparación de una contribución nacionalmente determinada hacia el año 2030, que ratifica nuestro compromiso nacional con la crisis climática en los sectores de agua, energía, bosque y agropecuario. Esperamos facilitar acuerdos entre Bolivia y la cooperación internacional para avanzar en la provisión del financiamiento y otros medios de implementación para impulsar a una mayor escala los esfuerzos nacionales, para lograr las metas de mitigación, adaptación y desarrollo integral de nuestros países. Si las actuales generaciones no resolvemos la crisis climática, esta será una carga muy pesada e imposible de resolver para las generaciones que vienen. El liderazgo de los países desarrollados es esencial para resolver este problema mundial con alto sentido de responsabilidad común por la defensa de la madre tierra, que es la defensa por la vida. Hayaya, madre tierra. Muchas gracias, presidente. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Gotabaya Rajapaksa, President of Sri Lanka. Your Excellency, you have the floor. Chairperson, Excellencies, delegates. This event takes place at a critical time for humanity. As a developing tropical island nation with abundant biodiversity, Sri Lanka is deeply aware of the impacts of climate change. Our rich philosophical heritage, shaped by Lord Buddha's teachings, places great value on environmental integrity. Sustainability is therefore at the heart of our national policy framework. Sri Lanka's updated nationally determined contributions aims to reduce emissions towards achieving carbon neutrality by 2050. We have prioritized enhancing national forest cover with initiatives underway to increase our carbon sequestration capacity by 7% by 2030. We will increase contribution of renewable energy sources to 70% of national energy needs by 2030 and are taking steps to phase out use of fossil fuels. Sri Lanka is also proud to be a co-lead of the Global Energy Compact for no new coal power. Sri Lanka recently restricted imports of chemical fertilizers, pesticides, and weedicides due to public health concerns, water contamination, soil degradation, and biodiversity impacts. Although opposed by entrenched lobbies, this has created opportunities for innovation and investment into organic agriculture that will be healthier and more sustainable in future. Reactive nitrogen emissions from overuse of artificial fertilizer is a major contributor to climate change. In 2019, Sri Lanka spearheaded the Colombo Declaration on Sustainable Nitrogen Management, which seeks to have nitrogen waste by 2030. We look forward to more countries joining this initiative. Sri Lanka also leads the Action Group on Mangrove Ecosystems and Livelihoods under the Commonwealth Blue Charter Initiative.
Sri Lanka welcomes investments, technology transfers, and climate financing for its ambitious sustainability efforts, along with broader development assistance to support recovery from the COVID-19 pandemic. Climate change affects all nations, but disproportionately impacts developing island nations. Developing nations that take bold steps towards climate change mitigation and adaptation deserve extensive support. It is essential that the world's largest emitters of greenhouse gases fulfill their national commitments and assist developing nations navigate through the climate crisis. I call upon all nations to work together in a spirit of true cooperation to overcome this crisis and sustain humanity and our planet. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Milo Đukanović, President of Montenegro. Your Excellency, you have the floor. Ekscelencije, čast mi je da vam se obratim u ime Crne Gore. Ovogodišnji COP 26 uslovljenja pandemije veliki podvig. Hvala domaćinu, vladi Ujedinjenog kraljevstva. I ovim potvrđujemo da kada poštujemo pravila i striktna ograničenja, kada smo spremni da se odreknemo komfora na koji smo navikli i to činimo zajedno i solidarno, možemo doći do cilja. Vjerujem da je to najbolji put za najdjelotvorniji odgovor i na klimatske promjene. Kroz zajedničku odgovornost i solidarnost i saradnju, kroz multilateralizam. Očekivanja međunarodne javnosti su velika. Sve ono što smo do sada radili nije dovoljno da spriječimo porast emisija. Klimatske promjene i gubitak biodiverziteta su egzistencijalna prijetnja. Devastirajući efekti pandemije čine stanje dodatno složenim. Svijet se zagrijava brže nego što smo se nadali, a jedino ljudska ruka može učiniti potez koji će proces usporiti. Nacionalna odgovornost i odgovornost prema globalnoj zajednici nas navode da učinimo ono što moramo i na što smo se već obavezali da bismo postigli cilj, sačuvali planetu i omogućili sigurniju, zeleniju i održiviju budućnost. Prošlogodišnju klimatsku ambiciju smo potvrdili. Crna Gora je podnijela ažurirani nacionalni utvrđeni doprinos smanjenja emisija od 35% do 2030. Ipak, danas smo ovdje da pokažemo spremnost da idemo i više od onog što znamo da možemo. Da potvrdimo volju i vjeru da možemo koračati i brže i zahtjevnije za opštu dobrobit. Crna Gora je preuzela obavezu da dijeli klimatsku ambiciju i da zajedno sa Evropskom unijom bude klimatski neutralna do 2050. Integracija u Europsku uniju je strateški put zemlje i Crna Gora će učiniti sve da u tome uspije. Do kraja 2021. ažurirat ćemo popis emisija gasova u skladu sa novom metodologijom međuvladinog panela. Do kraja 2023. finalizovat ćemo prvi nacrt nacionalnog plana za energetiku i klimu. Početkom 2024. završit ćemo nacionalni plan adaptacije. Intenzivirat ćemo rad na usvajanju strategije niskokarbonskog razvoja i pridružiti se grupi država koje aktivno planiraju i definišu politike i mjere za smanjenje i ublažavanje klimatskih promjena. Sljedećim ažuriranjem nacionalnog doprinosa otići ćemo korak dalje. Vjerujemo da će to biti još 5% smanjenja, ukupno 40%. Želimo da Crna Gora bude regionalni primjer uspješne zelene tranzicije. Vjerujemo da je moguće istovremeno dostizanje klimatsko-energetskih ciljeva, razvojnih ciljeva i evropske integracije.
Ovdje sam da jasno iskažem odlučnost i posvećenost. Političku volju koju danas potvrđujemo moramo pretvoriti u neodložnu klimatsku akciju. Ovo je posljednja prilika da stvari stavimo pod kontrolu. Nemamo luksuz da je propustimo. Hvala na pažnji. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Jae-in Moon, President of the Republic of Korea. Your Excellency, you have the floor. 존경하는 보리스 존슨 총리님, 패트리시아 에스피노자 유엔 기후변화협약 사무총장님, 정상 여러분, 글래스고의 뜻깔나무 숲은 사람과 동식물이 어울려 사는 신화의 세계로 우리를 이끕니다. 자연은 오랫도록 우리를 기다려 주었습니다. 이제 우리가 자연을 위해 행동하고 사랑해야 할 때입니다. COP26이 그 출발점이 될 것입니다. 더 이상의 지구 온난화를 막고 기다려준 자연에게 응답하게 되길 바랍니다. 나는 오늘 세 가지를 약속하고 한 가지 제안을 드리고자 합니다. 첫째, 한국은 2030 NDC를 상향하여 2018년 대비 40% 이상 온실가스를 감축하겠습니다. 종전 목표보다 14% 상향한 과감한 목표이며 짧은 기간 가파르게 온실가스를 감축해야 하는 매우 도전적인 과제입니다. 쉽지 않은 일이지만 한국 국민들은 바로 지금 행동할 때라고 결정했습니다. 한국은 2050 탄소 중립을 법제화하고 탄소 중립 시나리오를 발표했습니다. 2030년까지 30%의 메탄 감축 방안도 담겼습니다. 메탄은 이산화탄소보다 온실 효과가 매우 높아 기후위기 해결의 중요한 열쇠입니다. 한국은 국제 메탄 서약에 가입해 메탄 감축 노력에 적극 동참하겠습니다. 둘째, 한국은 2차 세계대전 이후 유일하게 산림 녹화에 성공한 나라로서 산림 복원 협력에 앞장서겠습니다. 나무는 살아있는 온실가스 흡수원입니다. 나무를 키우고 산림을 되살리는 일은 기후위기 대응의 중요한 해결책입니다. 사막화를 막고 접경지역의 평화를 정진시킬 수 있는 방안이기도 합니다. 산림 및 토지 이용에 관한 글래스고 정상선언을 환영하며 개도국의 산림 회복에 적극 협력하겠습니다. 아울러 남북한 산림 협력을 통해 한반도 전체의 온실가스를 감축해 나갈 것입니다. 내년 5월 한국에서 개최되는 세계 산림총회의 성공을 위해 국제사회의 지지와 협력을 부탁드립니다. 셋째, 세계 석탄 감축 노력에 동참하겠습니다. 우리 정부는 출범 이후 석탄 발전소 8기를 조기 폐쇄했고 올해 말까지 추가로 2기를 폐쇄할 예정입니다. 2050년까지 모든 석탄 발전을 폐지할 것입니다. 이미 국내 신규 석탄 발전소 허가를 중단했으며 지난 4월 신규 해외 석탄 발전에 대한 공적 금융 지원도 중단했습니다. 한국은 재생에너지 개발을 비롯하여 개도국들의 저탄소 경제 전환에 적극 협력하겠습니다. 해외 한국 기업의 탄소 배출도 줄여나갈 것입니다. 녹색기후기금, 글로벌 녹색성장연구소를 통한 기후재원 지원을 계속하고 기후기술센터 및 네트워크를 통해 녹색기술 분야에서 개도국과 협력을 강화하겠습니다. 정상 여러분, 제가 드릴 한 가지 제안은 청년기후 서밋의 정례적인 개최입니다. 탄소 중립은 정부와 기업의 노력만으로는 어렵습니다. 국민 모두가 동참해야만 이룰 수 있는 목표입니다. 기후위기의 당사자인 미래세대와 기성세대가 함께 기후위기 해법을 찾는다면 지속가능한 세계를 향한 인류의 발걸음도 한층 빨라질 것입니다. 청년 기후 서밋의 정례 개최에 정상 여러분의 많은 관심과 지지를 요청합니다. 자연을 위해 사람과 사람, 나라와 나라가 먼저 손을 잡읍시다. 지구를 위해
더 일찍 행동하지 않았다는 후회를 남기지 않도록 합시다. 감사합니다. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Fostan Arkanji to Adera, President of the Central African Republic. Your Excellency, you have the floor. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, la République centrafricaine, mon pays, est honorée de prendre part à cette rencontre mondiale de dernière chance qui nous permet de prendre conscience de la vulnérabilité de notre environnement et de la nécessité d'adopter des mesures très restrictives pour lutter contre le changement climatique. À travers ces gigantesques trésors naturels insuffisamment exploités, mon pays, en dépit des campagnes médiatiques de désinformation dont elle fait l'objet, progresse dans la construction de la paix, de la démocratie et contribue énormément à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la séquestration des gaz carboniques. La République centrafricaine œuvre de concert avec les pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, institution ambitieuse ayant pour mission la gestion rationnelle et la protection des forêts du bassin du Congo, deuxième massif forestier de la planète après celui de l'Amazonie, et a pris des engagements fermes dans ses contributions déterminées au niveau national. Mesdames et Messieurs, les changements climatiques et la pandémie du Covid-19 constituent aujourd'hui les grands défis mondiaux qui ne peuvent être surmontés que dans le cadre du multilatéralisme et d'une solidarité internationale agissante. La République centrafricaine souhaite que cette COP26 intègre dans ses décisions finales la nécessité pour les pays développés de fournir des ressources financières en soutien à la mise en œuvre effective et efficiente des contributions déterminées au niveau national par les pays en développement. L'opérationnalisation de l'objectif global en matière d'adaptation, y compris le développement d'indicateurs visant à l'atteindre, tels que l'amélioration de la capacité d'adaptation, le renforcement de la climato-résilience et la réduction de la vulnérabilité afin d'assurer une réponse adéquate et urgente au changement climatique dans le contexte de l'objectif de température. La nécessité de finaliser les mandats en suspens relatifs au règlement de Paris, à la COP26, afin de permettre la pleine mise en œuvre de l'accord de Paris. Ensemble, nous gagnerons le pari de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la stabilisation de la température à 1,5 degré Celsius. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Denis Sassou Nguesso, President of the Congo. Your Excellency, you have the floor. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, permettez-moi, avant tout propos, d'exprimer mes sincères remerciements à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, au gouvernement et au peuple du Royaume-Uni pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux
qui ont été réservés à ma délégation et à moi-même. Permettez-moi aussi, en ma qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, regroupant 16 États d'Afrique centrale et de l'Est, ainsi que le Royaume du Maroc, de dire toute l'importance que nous accordons à cette COP 26, particulièrement cruciale pour l'avenir de l'humanité. Mon pays, la République du Congo, se situe au sein du bassin du Congo. Cet immense massif de forêts et de tourbières qui est aujourd'hui le premier capteur de carbone net de la planète après la déforestation de l'Amazonie. À elles seules, les tourbières de la cuvette centrale séquestrent 31 milliards de tonnes de carbone, soit 3 années d'émissions mondiales. La place qu'occupe le bassin du Congo dans la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris est donc absolument incontournable. Vous l'avez clairement compris, le bassin du Congo rend au monde des services écosystémiques inestimables. Mais que reçoit-il en échange? Hélas, très peu. En effet, les pays industrialisés à qui incombe la responsabilité historique du dérèglement climatique se montrent réticents à mobiliser les financements nécessaires à la concrétisation de leurs engagements. Les grandes difficultés auxquelles se heurte l'application de l'article 6 de l'Accord de Paris, qui engage les pays riches à soutenir les efforts d'atténuation et surtout d'adaptation des pays en développement, en sont la preuve évidente. La République du Congo, en ce qui la concerne, a déjà soumis au secrétariat de la Convention sa contribution déterminée au niveau national et révisée. Nos ambitions, qui prennent en compte l'ensemble des secteurs d'émissions de gaz à effet de serre, ont été rehaussées et la République du Congo fait figure d'élève modèle au palmarès de l'écologie mondiale. Je ne cesse de le répéter sur toutes les tribunes. Depuis le sommet de Rio en 1992, la détermination des pays du bassin du Congo en général et celle de la République du Congo en particulier à préserver ce vaste ensemble est totale. Toutefois, cet engagement va de pair avec la volonté tout aussi inexorable de poursuivre notre développement économique et social pour le bien-être de nos populations. Ces deux objectifs
ne s'excluent pas, ils se complètent. Exiger de nous un ralentissement de notre développement pour que la planète respire mieux serait en effet profondément injuste et même immoral. C'est pourquoi vous me permettrez de faire ici, une fois de plus, le plaidoyer du Fonds bleu, initiative commune des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo, auquel s'est joint le Royaume du Maroc et qui n'attend plus qu'à être abondé avec l'engagement de tous nos partenaires. En prenant la décision de protéger et de conserver le bassin du Congo pour le bien de l'humanité, nous avons su prendre nos responsabilités. À chacun, désormais, d'assumer les siennes. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Charles Michel, President of the European Council, and Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, European Union. Your Excellencies, you have the floor. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est nous, l'espèce humaine, qui avons déclenché une guerre contre la nature. C'est nous, l'espèce humaine, qui avons provoqué ces changements climatiques qui menacent gravement notre sécurité et la sécurité des générations futures. Et c'est à nous, l'espèce humaine, qu'il appartient de stopper cette menace, d'inverser la courbe et de rendre de l'espoir pour les futures générations. Et cela suppose, nous le mesurons bien, de changer radicalement le paradigme pour notre prospérité, de changer radicalement le paradigme pour la coopération entre nous. La science l'indique avec force et avec clarté, et en Europe, comme ailleurs, les jeunes générations ont réveillé nos consciences. Les jeunes activistes, engagés, informés, ont raison d'être mobilisés, ont raison d'exiger plus de nous, et c'est notre devoir et notre responsabilité d'être à la hauteur. L'Union européenne entend cet appel et souhaite être pleinement mobilisée, d'abord en fixant des objectifs ambitieux. Nous avons été les premiers, il y a 2 ans, à affirmer cette ambition de la neutralité climat à l'horizon 2005. Nous avons été les premiers à renforcer les engagements pour 2030 et nous avons décidé de mettre en place des cadres juridiquement contraignants qui enracinent ces objectifs dans le cadre légal. Le package du Green Deal, la mobilisation des financements publics, l'importance de canaliser les investissements privés doivent aussi nous mobiliser pleinement. Alors, mesdames et messieurs, cette transition climatique, cet engagement, il ne doit pas conduire au sacrifice des plus vulnérables et des plus fragiles. C'est vrai dans nos sociétés, il convient de mettre en place les mesures d'accompagnement pour avoir tout le monde avec nous, tourné vers cet objectif. C'est vrai aussi sur le plan international, et c'est la raison pour laquelle nous sommes fiers, comme Européens, d'honorer cet engagement des 100 milliards en faveur des pays qui en ont le plus besoin, et nous encourageons l'ensemble des partenaires dans les pays développés à suivre cet exemple qui nous semble tout à fait essentiel. Je conclus, Madame la Présidente. Jacques Chirac, en 2002, utilisait ces mots justes: la maison brûle et nous détournons les yeux. Plus que jamais, il convient de ne pas baisser les yeux, il convient d'agir pour créer de la confiance et pour relever ensemble ce défi.
Je vous remercie. Madam President, fellow leaders, I know that all of us here at COP26 want to be on the right side of history. And this is why I call on all of us to do whatever it takes now to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. And we can do it because climate change is man-made. Science tells us, so we can do something about it. It's our opportunity to write history. Even more, it's our duty to act now. Europe, with its European Green Deal, will spare no effort to become the first climate-neutral continent. But at this COP, we all must speed up our race to net zero. We're running out of time, and therefore, 4 points in 1 minute. First of all, we have to give strong commitments to reduce emissions by 2030. Net zero by 2050 is good, but it's not enough. We need real action during this decade now. For Europe, this minus 55% at least, implemented and delivered. Second, we need to agree to a robust framework of rules, for example, to make global carbon markets a reality. Put a price on carbon. Nature cannot pay that price anymore. Number 3, we must mobilize climate finance for supporting vulnerable countries to adapt and leapfrog to clean growth. The European Union will fully contribute to achieve our global goals on adaptation. With close to $27 billion in 2020, Team Europe is already the largest provider of climate finance. Almost half of our finance is for adaptation. And we pledge an additional $5 billion up to 2027 from the EU budget. And we will double our funding for biodiversity, especially in vulnerable countries. And fourth and finally, innovation and technology is available. Now we have to scale up and deploy it. Fellow leaders, we must make this COP26 a success. We owe it to our children. Thank you. Thank you, Your Excellencies. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Guy Parmaet, President of Switzerland. Your Excellency, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, un enfant né aujourd'hui dans mon pays devra faire face à 4 fois plus de phénomènes extrêmes au cours de son existence que ses grands-parents. Cet enfant verra 5 fois plus de canicules que je n'en ai connues. Et en tant que président de la Suisse, je m'engage pour que mon pays et ses habitants aient les meilleures perspectives possibles. En tant que pays alpin, la Suisse est particulièrement touchée par le changement climatique. Il est de notre responsabilité d'utiliser chaque opportunité pour limiter ce changement climatique et c'est cette responsabilité qui nous réunit ici à Glasgow. À mon sens, la COP26 doit au minimum parvenir aux 3 résultats suivants. Nous remettre en chemin pour limiter le réchauffement global à 1,5 degré, fixer des règles robustes pour mettre en œuvre l'accord de Paris et enfin mobiliser les moyens financiers pour faire de notre ambition commune une réalité. Chers collègues, les engagements actuels sont largement insuffisants pour atteindre notre objectif de limiter à 1,5 degré la hausse globale des températures. J'appelle donc tous les pays, et particulièrement les grands émetteurs, à viser la neutralité climatique au plus tard d'ici 2050. Mais cela ne suffit pas. Il faut traduire ces objectifs à long terme en actions à court terme. J'appelle ainsi tous les pays à soumettre des objectifs climatiques ambitieux pour 2030, compatibles avec l'objectif de 1,5 degré. La Suisse doit et veut, elle aussi, faire sa part. La Suisse réitère aujourd'hui son engagement à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, conformément aux recommandations scientifiques. La Suisse s'est aussi engagée à la neutralité climatique d'ici 2050.
Et notre stratégie climatique 2050 détaille cet objectif secteur par secteur. La Suisse met en œuvre des initiatives concrètes avec, par exemple, la réalisation de projets d'infrastructures favorisant le transfert de la route au rail. La place financière, elle aussi, a un rôle à jouer. La Suisse s'est fixée pour objectif de rendre tous les flux financiers compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris d'ici 2050. Et pour concrétiser cette ambition, il est impératif que la COP 26 adopte les règles nécessaires pour assurer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Ces règles doivent prévenir le double comptage des réductions des émissions ainsi que la prise en compte des réductions d'émissions déjà réalisées dans le passé. Ces règles doivent assurer la transparence, qui est la colonne vertébrale de l'accord de Paris. Enfin, nous devons mobiliser les moyens financiers nécessaires pour concrétiser notre ambition. La COP 26 doit lancer un processus visant à définir un nouvel objectif de financement collectif pour la période postérieure à 2025 et doit nous amener vers un financement efficace et équitable. Tous les pays qui ont aujourd'hui la capacité de le faire doivent soutenir ceux qui ont besoin du soutien. Chers collègues, je suis heureux à ce titre d'annoncer une nouvelle contribution volontaire de la Suisse d'environ 11 millions de dollars destinés au fonds d'adaptation. La Suisse contribue également au fonds pour les pays les moins avancés à hauteur d'environ 9 millions de dollars. 16 millions de dollars sont dédiés au fonds d'investissement climatique et la Suisse engagera encore environ 11 millions de dollars dans le programme High Impact Partnership for Climate Action de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Enfin, je me réjouis d'annoncer une contribution d'environ 8 millions de dollars à la coalition pour le climat et l'air pur. Mesdames et Messieurs, Excellences, nos enfants et nos concitoyens nous regardent et ils attendent de nous un engagement concret. Donnons-leur une raison de croire en un avenir viable et vivable. Merci de votre attention. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Lazarus Chakwera, President of Malawi. Your Excellency, you have the floor. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, it seems to me that in the days leading up to this summit, people around the world have been asking one question about COP26. What exactly is the point of this conference? If you listen to this question very carefully, you will see that it is an indictment. When the nations we lead ask, what exactly is the point of this conference? What they are really asking is this: what is the point of having you go to COP26 on our behalf? If you are going to Glasgow for COP26, should we expect you to come back with real solutions on climate change? Or should we just ask the Scottish government to keep you for good because you are part of the problem? This is what the people in Mozambique, Zimbabwe, and Malawi are asking after burying relatives they lost during Cyclone Idai. This is what the people of Haiti, Kiribati, and Philippines are asking after their children were swept away by hurricanes. This is what the people in Yemen and Lebanon are asking as they scramble for water. This is what the people of Africa are asking when you leave them with no tools for cooking than charcoal and no source of electricity except coal. And it is here that we must answer them. We must answer them with binding commitments
from the G20 to cut emissions to zero, period. We must answer them with the immediate disbursement of the money pledged to least developed countries by developed nations, which is not a donation, but a cleaning fee. We must answer them by the urgent loosening of the debt that strangles climate change adaptation efforts in vulnerable regions like SADC, Southern Africa Development Community. We must answer them by establishing timelines for replacing all toxic technologies with clean ones. We must answer them through bilateral and multilateral relations that build green economies. And as you consider your answer, know that neither Africa in general nor Malawi in particular will take no for an answer. Not anymore. And I thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Hurel Suuna, President of Mongolia. Your Excellency, you have the floor. Ноён хурлын дарга, ноён эрхийн нэрийн бичгийн дарга, хүндэт төлөөлөгчдөө, хатагтай ноёдоо, уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын суур конвенцэнд оролцогч талуудын 26 дугаар баг хурлыг зохион байгуулж буй Британийн засгийн газрын газарт чин сэтгэлийн халуун баяр хүргэж, баг хурлын үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсэж байгааг минь хүлээн авна. Парисын хэлэлцээр тохирсон 2050 онд хүрэх зорилтоо биелүүлэхэд улс орон бүр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг эргэн харж зоримог шийдвэртэй нэгдсэн цогц бодлого гарган хамтдаа тэмцэх шаардлагатай болж байгааг дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрч байна. Мөн түнчлэн хүн төрлөختөн COVID-19 цар тахалтай нүүр тулж буй энэ цаг үед бидэнд байгаль дэлхийтэйгээ харьцах хандлага өөрчилж ногоон хөгжлийг эрчимжүүлэх, ормиг шийдвэртэй алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг сануулж байна. Хурлын дарга, уур амьсгалын өөрчлөлтөд ихээр өртөж буй орнуудын нэг болох Монгол улс хүлэмжийн хийг бууруулах, шингээлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн олон улсын хамтын нийгэмлэгийн чармаалтыг бүрэн дэмжиж, Парисын хэлэлцээрээр хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэхийн төлөө бүхэл боломж нөхцлөө дайчлан ажиллах болно гэдгээ дахин нотолж байна. Монгол улс үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр бичиг баримтын хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан болж буй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 2030 он гэхэд 22.7% хүртэл бууруулахаар ахиулан тодорхойллоо. Дэвшилтэд технологи, инновацийг нэвтрүүлж, шаардлагатай санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх замаар дээрх зорилттой 27.2% хүртэл ахиулах боломж байгааг энэхүү дээд түвшний уулзалтын эндэр дээрээс дуулгахад таатай байна. Зүүн хойд Азийн орнуудын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг хангах, сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд бүс нутгийн хэмжээнд хил дамнсан эрчим хүчний харилцан холболтыг хөгжүүлэх нь чухал үүрэгтэй. Монгол улс сэргээгдэх эрчим хүчний их үүсрийг нэмэгдүүлэх, цаашлаад зүүн хойд Азийн эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах зорилгоор Азийн супер сүлжээ санаачлагыг дэмжиж байгаа билээ. Энэ хүрээнд говийн бүсийн нар салхины ариун нөөцтэй толгуурлан томоохон эрчим хүчний цогцлол байгуулахаар бүс нутгийн орнуудтай идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. Манай улс COP26 дээд хэмжээний уулзалтыг угтаж, нийслэл Улаанбаатар хотноо 2-7 хоногийн өмнө ногоон улс, ногоон хөгжил сэдвт олон улсын хилцүүлгийг амжилттай зохион байгуулсан гэдгээ та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Монгол улс уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулахын тулд хөлөмжийн хийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн аргаар сүлжилтөд тэмцэх шатуурлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд илүү өртдөг хүүхэд эмэгтэйчүүдийн нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, амьдралын чанарыг сайжруулах зорилгоор 2030 он гэхэд тэр умаар тоологдох мод, тарж, ургуулах үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлж эхлээд байна.
Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улс жил бүр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ нэгээс доошгүй хувийг хөрөнгө санхүүг өөр амьсгалын өөрчлөлт, сүлжилтийн хор уршиг бууруулахад зориулж байхаар шийдвэрлэж байна. Амьдралын их ус, усны их мод гэж манай ард түмэн ярьдаг юм а. Монголчуудын байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалдаг соёл уламжлалын нэгэн илэрл болох тэр умаар тоологдох мод тарж ургуулах санаачлага хэрэгжснээр Аз төв төдийгүй Америк төв төрж байгаль экологи, эрүүл мэнд, эдийн засгийн хор хохирол учруулж байгаа шар шороон шуургыг бууруулахад чухал нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна. Эрхэм хурлын дарга эцэст нь хэлэхэд бага дундорлагтай орнуудад чиглэсэн уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд нь зориулсан хөрөнгийн урсгалыг нэмэгдүүлэхэд бүс нутаг болон олон улсын нэгт хамтын ажиллагаа онцгой үүрэгтэй болохыг цонхон тэмдэглэж байна. Дэлхийн нийтийн бүх цаг үеийн хамгийн том тулгдсан асуудал болох уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх, их байгальтай хариуцлагатай хандан үр хойчоддоо ногоон ирээдүйг өвлүүлэн үлдээх эрхэм зорилгоо биелүүлэхэд гагцхүү та бидний харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагаа, зоримог шийдвэр, тууштай хичээл зүтгэл нэн чухал юм а. Энэхүү үйл хэргийн төлөө дэлхийн улс түмнүүд хүчээ нэгтгэх цаг болжээ. Та бүхэнд баярлалаа. Анхаарал тавьсанд. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ibrahim Soli, President of Maldives. Your Excellency, you have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Madam President, His Excellencies, ladies and gentlemen. As a leader of a small island state, I have stepped up to many fora to say the exact same things I'm about to say now. But because of the gravity of the situation, because our existence is at stake, I have no choice but to keep on repeating it. What will it take for you to listen to us? The Maldives is often cited as one of those low-lying countries that could disappear off the map because of the climate crisis. I am here to tell you that my people are already living the steady onset of this reality. Just this past month, I was traveling within the Maldives. On the 6 islands I visited, all of them were experiencing severe erosion. This is just one example of how our people are having to live with the harsh realities of climate change. Our islands are slowly being inundated by the sea one by one. If we do not reverse this trend, the Maldives will cease to exist by the end of this century. The science tells us many things. It tells us we are facing a code red scenario where global mean temperature is presently at 1.1 degrees Celsius above pre-industrial levels and is rising at frightening pace towards the 1.5 degree ceiling. Wildfires, harsher droughts, and storm surges ravage communities around the world with greater intensity and frequency because of climate change. Based on the science, we know that our capacity to protect the health, well-being, and safety of our people and our planet is being driven to the brink. Ladies and gentlemen, as I have said before, if the rise in temperature remains unchecked
at 1.5 and jumps to 2 degrees. That is the death sentence to the Maldives. In a world where we cease to exist, our fate would remain a dark omen of the grim future that awaits the rest of the world. My people are determined not to let this transpire. We are determined to be part of the global solution to reverse these trends, to change the status quo. We are determined to lead by example by taking the most ambitious climate actions and committing to achieve a low-emission development and a climate-resilient future. The climate emergency cannot be solved by the actions of individual nations alone. Major emitters must step up their nationally determined contributions and make even more ambitious commitments to achieving net zero. Countries must band together and assist the most climate vulnerable states to adapt to climate change. Commitments alone are not enough. At Paris, this assembly reaffirmed its previous pledge to provide $100 billion annually to developing vulnerable states. I am disappointed that we are nowhere near to realizing this. Even when a project gets green light for financing under these commitments, we are mired in red tape and a myriad of reports, studies, and other assorted paperwork that render ineffective these projects mean to address the urgency imparted on our communities by climate change. We need to agree on stringent accountability measures to ensure that all commitments on climate finance are met if vulnerable states are to stand a chance. We have all decided to come to Glasgow, despite the pandemic, with common purpose. We all know that this might, in fact, be the last chance we have to get ahead of climate change. Please do not let this opportunity go to waste. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Laurentino Cortizo, President of Panama. Your Excellency, you have the floor. Sus Excelencias, de los 193 países miembros de Naciones Unidas, solo 3 países han presentado su inventario de emisiones como carbono negativo. Repito, de los 193 países miembros de Naciones Unidas, solo 3 países han presentado su inventario de emisiones como carbono negativo. Panamá es uno de esos 3 países. Muchos de los líderes mundiales en esta cumbre han compartido los planes de sus países para lograr ser carbono neutrales para el 2030, algunos para el 2050. Nosotros, en Panamá, ya logramos ser carbono negativo, es decir, los bosques de Panamá absorben más carbono del que emitimos como país. ¿Cómo lo hicimos? Los panameños entendimos que lo que es bueno para Panamá también es bueno para el planeta. Comenzamos por respetar a los pueblos originarios y nuestros bosques, con lo cual protegimos
el 33% de la superficie de nuestro país. Panamá, entre dos mares, también cuida de los océanos. Logramos proteger el 30% de nuestras áreas marítimas, adelantándonos nuevamente, esta vez por 9 años, al cumplimiento de las metas globales, lo cual nos convierte en líder mundial azul. Nuestra contribución al planeta tiene especial relevancia si se toma en cuenta que Panamá es el país con la mejor conectividad marítima y aérea de América Latina y el Caribe. Nuestro canal de Panamá, una de las principales rutas comerciales del mundo, conecta 170 países y 1.920 puertos. Señoras y señores, Panamá ha logrado ser carbono negativo con acciones concretas. Y eso es lo que la Madre Tierra necesita de los países desarrollados, la ejecución de acciones concretas. Resulta irónico que de los 100 millones comprometidos en el Acuerdo de París para apoyo verde a los países emergentes, Panamá no haya recibido nada. Hoy estamos aquí, una vez más, hablando nuevamente de fondos que deben ser destinados a incentivar a los países que lo hacen bien. Me pregunto, ¿qué respuesta concreta le va a dar esta cumbre a países como el nuestro, que no se quedan en discursos, sino que ejecutamos acciones concretas? De esta cumbre debemos salir con una hoja de ruta a corto plazo para dotar de recursos a países como el nuestro, para la sostenibilidad de nuestra contribución al planeta. O actuamos ahora, o vamos rumbo a más desastres. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mohamed Bazoum, President of Niger. Your Excellency, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous voici donc réunis à Glasgow après d'autres conférences du même genre, chargées elles aussi de beaucoup d'espérance. Or, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat relève que les changements climatiques observés aujourd'hui, malgré les engagements souscrits à Paris notamment, sont d'une ampleur sans précédent. L'aggravation de ces changements est particulièrement préoccupante pour un pays comme le mien, le Niger, situé au cœur du Sahel, et menacé par une désertification implacable qui n'a de cesse de provoquer l'ensevelissement par le sable des espaces agricoles et pastoraux. Ainsi, les populations pastorales se voient-elles contraintes de se déplacer toujours vers le sud et de disputer aux communautés du cru des ressources naturelles vouées par ailleurs depuis longtemps à un processus d'aménagement inexorable, victime en cela justement du changement climatique. Victime du changement climatique qui se traduit par des sécheresses récurrentes et par, paradoxalement, ces dernières années, des inondations tout à fait destructrices. Mesdames et Messieurs,
Le phénomène du terrorisme à l'œuvre actuellement au Sahel, loin de relever d'une génération spontanée accidentelle, a partie grandement liée avec le changement climatique, lequel, en appauvrissant la biodiversité, a remis en cause le mode de vie pastoral. Aussi, voudrais-je lancer un appel solennel pour que la communauté internationale se mobilise à travers un fonds spécial aux côtés des pays sahéliens menacés par le sable, comme elle se doit de se mobiliser aux côtés des petits pays insulaires envahis par les eaux des océans. Un tel fonds doit servir à la reforestation des espaces envahis par le désert. Les pays pauvres comme le nôtre, qui n'ont aucune responsabilité dans le dérèglement climatique, sont en effet aujourd'hui ceux qui paient le tribut le plus lourd au consumérisme promu par un modèle de développement qui a fait très peu de cas des peuples et des générations futures. Mesdames et Messieurs, je voudrais, pour terminer mon propos, réitérer notre soutien à la position commune africaine sur le changement climatique et lancer un appel aux pays émetteurs à respecter leurs engagements vis-à-vis des pays en développement, et ce, par une définition très claire des mécanismes de mise en œuvre de l'Accord de Paris qui attend en effet à être mis en œuvre. Merci beaucoup de votre attention. Thank you, Your Excellency. Before we proceed, I would ask Excellencies to speed up their speeches since the transportation is set and it's ready for pick you up outside. Thank you. Now it is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Hakainde Hichilema, President of Zambia. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much. Your Excellency Boris Johnson, Prime Minister of the United Kingdom and Chairperson of the Summit. Your Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency MS Patricia Espinosa, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change, distinguished ladies and gentlemen. I wish to begin by thanking you and congratulating Your Excellency Prime Minister Boris Johnson for convening this important summit at the commencement of the 26th session of the Conference of Parties, COP26, to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. I am confident that together with the global community of nations, we will deliver the outcome that the world urgently needs for averting a climate crisis. Chairperson, science is clear that we only have a small window of opportunity to ensure that we collectively take decisive action and prevent the negative impact of climate change. For developing and vulnerable countries like Zambia, which is among the least developed countries with multiple challenges, climate change brings an additional layer of challenges, an additional burden, and aggravates existing ones. Very important. Climate change makes it difficult for us to effectively address a number of socio-economic challenges in order to lift our people from high poverty levels so as to improve their livelihoods. Chairperson, for the sake of humanity, a positive outcome from this conference is not an option, but an absolute necessity. We are confident that the global community will share our sense of urgency in this matter. If there is any lesson, like has been indicated by other speakers before me, we should learn from the COVID-19 pandemic, it is the need for
our collaboration on this shared planet in order to secure our mutual safety and success. We are hopeful and confident that if the desired outcome from this summit, and indeed COP26 is achieved, we should move to agree the following. Number one, clear, deep, and real cuts in greenhouse gas emissions to be addressed by all countries, with the developed countries taking the lead. Number two, adequate, predictable financing to enable the developing countries to make impactful contributions to address this critical global challenge. Number three, support with technologies and the capacities that the world needs to shift from carbon-intensive development paths to low-carbon green economies. Absolutely essential. Number four, placing a premium on adaptation measures and the support required to ensure that we safeguard the lives and livelihoods of the most vulnerable people on the planet and to protect natural ecosystems. Number five, resolving the remaining technical bottlenecks that are delaying us from unleashing the full potential of the Paris Agreement. Chairperson, Zambia is willing and ready to support your leadership and will work closely with the global community in resolving this challenge. In this regard, I'm happy to report that prior to this summit in July 2021, Zambia submitted a revised and updated nationally determined contribution to the Paris Agreement, spelling out the following ambitious efforts. Number one, we have pledged to reduce the greenhouse gas emissions by 25% based on the 2010 levels by 2030, using a combination of our own domestic resources and other support that we have traditionally received before. Number two, we are willing and ready to go further to reduce our emissions by 47% if we are adequately supported by you, our global partners. Number three, we have increased the sectors under mitigation from the initial 3 to 6 in the revised NDC as we steadily move towards economy-wide mitigation approach. Number four, given that adaptation is a critical component of our NDC, we have also developed indicators to enable us to track progress on how we are building resilience in the natural and human systems. Number five, we will expedite the implementation of activities through our development of bankable project proposals to enable us to access the necessary financing. And of course, number six, last but not the least, in just 2 months of our being elected in office by the Zambian people, we have created a ministry, a dedicated ministry of green economy and environment, which will spearhead the work of addressing climate change and other related challenges in a robust manner. Chairperson, as I conclude, I wish to emphasize the need for us all to foster a sense of urgency as we work to give our political momentum to our negotiators and encourage them to make good use of the next 2 weeks to give the world an outcome it needs from this conference. We have an obligation and noble task to deliver for our citizens the much needed and desired changes to preserve this planet and safeguard our environment for future generations. Chairperson, this is our duty. This is our individual, collective, and indeed inescapable responsibility to our world, to our planet. I thank you all for your attention. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. George Weah, President of Liberia. Your Excellency, you have the floor. Excellency, distinguished ladies and gentlemen, this year COP26 is taking place at a time when the world is having to learn to live with the devastating and disruptive consequences of the deadly coronavirus pandemic. Climate change
the COVID-19 presents an even bigger threat to the world and to our common humanity. We have therefore gathered here at this 26th United Nations Climate Change Conference to seek common action to save our planet and bring equity and fairness to how we achieve this objective under the Paris Accord on climate change. We are all aware that there is an inherent imbalance in the current architecture of climate financing. Countries like Liberia, who maintain and protect the largest remaining tracts of forest reserves, receive the lowest benefit for these ecosystem services. We who are the richest in terms of forest resources and biodiversity are the poorest in terms of socio-economic development. Although we bear the brunt of the impact of climate change, we benefit the least from the existing solutions and financial arrangements currently in place for tackling climate change. In order to address this imbalance, there needs to be a fundamental shift in the way we tackle this mismatch in climate investment today. I believe that one of the ways that this can be done is to establish an African carbon credit trading mechanism. With your support, Liberia will be willing to host a conference in the near future to explore the details and structure of such an entity. We will work with Pan-Africans and other global financial institutes to develop a long-term regulated market for the African carbon credit. I am convinced that this initiative will increase the chances of all African countries that depend on their forest reserve to attain sustainable economic growth and national development in line with the vision set out in the 2030 Agenda. Excellency, distinguished ladies and gentlemen, together we can make a difference as a shared community of global citizens with a common destiny. Together we can heal the world from the scourges of climate change. Together we can save this earth from the deadly consequences of global warming. Together we can bring humankind into harmony with nature. Distinguished ladies and gentlemen, in 2018, the government of Liberia ratified the Paris Agreement, which is signed into law to save our planet and because we believe in the change for hope. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. János Áder, President of Hungary. Your Excellency, you have the floor. Kritikus pillanatban vagyunk, az óra ketyeg, a 24. órában vagyunk. Az emberiség döntő jelentőségű pillanatában vagyunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bizonyára önök is találkoztak ilyen és ehhez hasonló mondatokkal az elmúlt napokban. Csak hogy ugyanezek a mondatok, vagy ugyanilyen drámai hangütésű mondatok elhangzottak már Durbanben, Cancúnban, Koppenhágában is. Nehéz a választókkal elhitetni, hogy már 26 éve mindig folyamatosan a 24. órában vagyunk. Nehéz sikeres tanácskozásról beszélni, hogyha a helyzet, jelen esetben a légkör szén-dioxid koncentrációja folyamatosan romlik. Márpedig a légkör szén-dioxid koncentrációja nőtt az elmúlt 25 évben,
és sajnos nőtt Párizs óta is. A tudomány eredményei és a természet jelzései egyértelműek. Cselekednünk kell. Ambícióemelés. Ezért gyűltünk össze Glasgowba. Helyes. Számomra Glasgow nem csak az ambícióemelésről, de a hitelesség visszaszerzéséről, a cselekvésről és a mielőbbi látható eredményekről szól. Ambícióemelés kell. Mondta ma mindenki. Helyes. De mit is jelent ez? Mi legyen a tartalma? Először is. Őszinte számvetés az egyes országok eddigi eredményeit illetően. PR mutatványok helyett cselekvés. Másodszor, a nagy kibocsátók, akik a globális kibocsátás 80%-áért felelnek, mielőbbi külön megállapodása a csökkentés üteméről. Itt ma már többen beszéltek a római G20-as találkozóról, 3 mondatot én is hadd fűzzek hozzá ehhez a találkozóhoz. Nem történt meg az új szénerőművek építésének a tilalma, a fosszilis energiatámogatások megszüntetésére semmilyen dátumban nem állapodtak meg a felek, és azt tapasztalom, hogy a 1,5 fokhoz való ragaszkodás annál gyakrabban kerül be a különböző nemzetközi dokumentumokba, minél távolabb kerülünk ettől a céltól. Vissza az alapkérdéshez, mi legyen az ambícióemelésnek a tartalma? Harmadik, azok az országok, ahol az egyfőre eső kibocsátás jelentősen meghaladja a nemzetközi átlagot, vállaljanak nagyobb szerepet az ambícióemelés finanszírozásában. Negyedik, a kibocsátás csökkentése mellett fordítsunk legalább akkora gondot az alkalmazkodásra is. Magyarország, ami a világ kibocsátásának 0,13%-áért felel csupán, a következőket vállalja. Magyarország 2050-re klímasemleges lesz. Ezt a szándékot az országgyűlés törvénybe foglalta, a végrehajtás megkezdődött. 2030-ig biztosan, de reményeink szerint talán már 2026-ra beszüntetjük a szén alapú áramtermelést. Harmadik, az eddigi év végéig kiépülő 3000 megawattról 2030-ig 6500 megawattra növeljük a naperőművi kapacitást. Negyedik, 2030-tól a városi tömegközlekedésben csak elektromos buszokat használunk, addig is a járműparkot folyamatosan lecseréljük. Ötödik, jelentős erdőtelepítési programot hajtunk végre. Végezetül egy hónap múlva fenntarthatósági expót és világtalálkozót szervezünk Budapesten, hogy ne csak az ambícióemelés fontosságáról beszéljünk, de a közös cél eléréséhez szükséges megoldásokat, innovációkat, technológiákat is bemutassuk. Szeretettel várunk mindenkit, köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you, Your Excellency. Distinguished heads of state and government, delegates, ladies and gentlemen. Vulnerable developing countries where we can share knowledge and support locally led adaptation to climate change. The good news is that this is happening. To support the efforts already underway by non-state actors, the COP26 president helped launch the Race to Resilience. This has mobilized a global coalition of partners who are taking action to build the resilience of urban, rural, and coastal communities in over 100 countries. Their actions will reach over 2 billion people who are exposed to climate hazards and help regenerate systems of nature which are vital to both mitigation and resilience. But underneath the big numbers, though, there are many stories like the one I just spoke of in my country, Bangladesh. So my second message is that we all need to support these efforts of the bottom-up, local-level actors and adapters, to finance them, to give them the necessary skills and support to reach them so that they can be the agents of change themselves and not just depend on charity from others. We now have the chance to learn lessons from the past 2 years, particularly the COVID-19 pandemic, and to build resilience that is interconnected, both on the public health side as well as on the climate change side, to make sure that we are
adapted to and resilient to climate shocks. This is not only the morally right thing to do, but also the economically smart thing to do. So, delegates, I'd like to leave you with one closing message, a last word. I was asked to think of what my last word would be, and my last word is the word gobeshona. It is a Bangla word in my language. It means research, but it also is the name of an alliance of local level adapters, not just in Bangladesh, but in many other developing countries, and indeed in developed countries which are also suffering the impacts of climate change. It's an alliance, it's a network, and I would invite you to learn the word and to get to know more about it. Before I end, it's my great pleasure, and I'm greatly delighted to introduce the next speaker, who is Kristalina Georgieva, the Managing Director of the International Monetary Fund, and more importantly than that, as far as I'm concerned, an old friend, and also the former co-chair of the Global Commission on Adaptation and a great champion of adaptation in developing countries. I'd like to yield the floor to Kristalina Georgieva. Thank you. Thank you, Madam President. Thank you very much, Salim. Because we failed to cut emissions on time and scale necessary to protect our beautiful planet, adaptation needs are going up and up and up. For developing countries alone, in this decade, they are to spend somewhere between $140 and $300 billion. And if we continue to drag our feet, that is going to double. So communities are acting, as we heard from Salim. Policymakers also have a responsibility to act. First, they need to understand the vulnerabilities of their countries. In other words, we need to have good assessments, and that assessments need to inform investment decisions. They need to make sure that there are early warning systems, resilient infrastructure, social protection programs, so when families are hit, help is on the way. And I'm proud my institution is working in that regard. Second, they need to eliminate barriers to adaptation. There has to be access to insurance for everyone, and there has to be prohibition on excessive risk-taking, so societies are better protected. And third, they need to provide incentives for the private sector to step forward and deliver climate-resilient agriculture, smart cities, all the things that make us stronger in the face of climate change. We all have a role to play. In my institution, the IMF, we work with vulnerable countries to help them assess their risks and put in place strategies to mitigate them. And most recently, we have received support to create a new financial instrument. We call it Resilience and Sustainability Trust. It will be there to provide long-term financing on concessional terms to vulnerable countries, small island states, countries affected by droughts and floods, so they can have the financial resources necessary to be strong in the face of climate shocks to come. I am proud that we put adaptation on equal footing with mitigation in our work, as did the World Bank, and I know next speaker would be the World Bank president. Thank you. Thank you very much, Salim. I'm pleased to be here today to speak on behalf of the World Bank and my colleagues from other multilateral development banks, MDBs.
As we note in our joint statement, climate change and the parallel crisis of environmental degradation are critical challenges that affect the development prospects of countries, businesses, and households. Through their unique role, MDBs can be valuable partners. MDBs have significantly increased their work with countries and clients on climate action. In 2020, MDB climate finance reached $66 billion, of which $38 billion was for low and middle income countries. For many countries, especially the poorest, adaptation will be even bigger challenge than the reduction of greenhouse gas emissions. MDB adaptation finance to low and middle income countries increased from $5 billion in 2015 to $13 billion in 2020, of which World Bank Group financing provided $9 billion. Many of the MDBs have announced the alignment of their financial flows with the goals of the Paris Agreement. MDBs are working to develop methodologies for this alignment and to encourage development finance institutions towards similar alignment. We're actively supporting countries in integrating climate and development, including through NDCs, nationally determined contributions, and LTSs, long-term strategies. MDBs are exploring the possibility of a joint LTS facility to increase the level of funding and coordination. MDBs are working to develop cost-effective and equitable approaches to decommissioning coal value chains, and we're committed to supporting just transitions for communities, regions, and sectors directly impacted. Tackling climate change is urgent and will require major social, economic, and technological changes, many of which are costly and will require large investments. As the world considers ways to ramp up climate change, it's important to identify high-impact operations and specific mitigation and adaptation projects. We can then match and blend different pools of capital, commercial, concessional, and grants, to the appropriate component of each project undertaken. In this complex mix of financing, projects, and adaptation, we must not punish the poor. MDBs coordinate through country platforms and co-financings and have a wide range of working groups to share lessons learned. In implementing their unique climate action plans, MDBs will pursue a coordination and partnership approach with other organizations and stakeholders as well to achieve the goals of climate and development integration. Thank you again. I would like to thank Dr. Salim Hugh, Kristalina Georgieva, and David Malpass for their important interventions on the theme of finance and resilience. This concludes this session for today, and we look forward to welcoming you back tomorrow. Thank you.